In a few minutes, we will begin our first session, which is the academics mandate, redefining the role of higher education in a knowledge-based economy. Once again, a very warm welcome to each and every one of you, and requesting all of you to be seated, sit back and relax, as we're about to begin in a very short time. Thank you. മാർച്ച് വന്നിട്ട് ശാസ്ത്രം മാറിപ്പോയി 25 ഇപ്പം എൻ്റെ പോലെ 3 സിക്സ് ആക്കിയാൽ ആരാ മറ്റേ മാർച്ച് അവിടെ മൈക്ക് വെച്ചാലോ മൈക്ക് വെച്ചാൽ രണ്ട് മൈക്ക് അവിടെ വെക്കാം ഓഡിയത്തിൽ അവർ വരത്തില്ല മിക്കവാറും ഇരുന്നായിരിക്കും ഡിസ്കഷൻ ആകുമ്പോഴേ ഓഡിയൻസ് വേണം പറഞ്ഞേ. ഹലോ, പറ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം. അഞ്ചാമത്തെ
officially open the proceedings at Merit Day. I am MC Catherine, and it's my absolute honor and privilege to be a host for this auspicious day, to host the Skill Kerala Global Skills Summit 2025. Can we all have a big round of applause? Over the course of this session, we will explore inspiring journeys and thought-provoking discussions that embody the essence of skill mission, linking education with livelihood and talent with opportunity. So let's step into this session with the spirit of Keynote and celebration. As I mentioned earlier, the topic of our first session is the academics mandate, redefining the role of higher education in a knowledge-based economy. Allow me the privilege of introducing our distinguished panelists onto the stage. First, we have Sri Sudhir K. IAS, the Director of Collegiate Education, providing research and leadership in the higher education landscape. So, ladies and gentlemen, with a big round of applause, let's welcome Sri Sudhir K. IAS onto the stage. And next we have Dr. Jayaprakash P, Directorate of Technical Education, steering technical education towards innovation and relevance in a changing world. So ladies and gentlemen, once again, with a big round of applause, let's welcome Dr. Jayaprakash P onto the stage. And next we have Dr. R.K. Jayaprakash, Director of SCERT Kerala, a leader in educational research, curriculum design, and policy innovation. Please give him. And next, please join me in welcoming Professor Dr. A.K. Sharma, Kano University, leading institution of research, innovation, yes, so he will join us later. And finally, let's invite Mr. Tariq, Director of Key, contributing to advancing technical education. Please give him a big round of applause, everyone. For this session, we are all Professor Dr. Suresh Magaran, Chief Academic Coordinator, Technical, Dynamic Distribution and Researcher. Professor Divakaran brings rich expertise. Ladies and gentlemen, once again, a big round of applause from all panelists, moderator on this. And with that, I now invite Professor Dr. Samir Sir, over to you. Thank you. Good morning, one and all. So this session, yeah, the title is really defining the role of higher education in a knowledge-based economy. Once again, let me invite all the panelists and
Education and NCRT director, and also the CAPE director with us. And Professor Dr. Rajan Kurikal also agreed to join us, but unfortunately, he's not having a good connectivity. He's at Bangalore. He said he will be sending us not later what he is thinking about we should change education. So we will be uh, discussing about curriculum changes required, then maybe skilling, then what role faculty and students should play in an education system which is actually planning to support the proposed knowledge driven economy. So we should think about why higher education institutions should redefine its role in the context of knowledge based economy. Also, do we need changes in the curriculum framework to cope with the requirements of this transition? Then how we can make our higher education institutions effectively cooperating with industry and society? How research, innovation, and entrepreneurship can help strengthen our education system to support knowledge economy? So how we can align our system with the global best practices? What should be the key priorities of policymakers and academic leaders in making a higher education system which is aiming to knowledge, foster a knowledge-driven economy? So let us hear from renowned academicians. What are their opinions about all this? First, let me start with Saju sir. Sir, over to you. Please share your remarks on this subject. Thank you. I'm surprised that I have to start, but anyway, I think whatever clarifications and my remarks I already submitted to you for each of the queries that I think you can share with the audience. But generally, with my experience of around 31 years, 3 decades in industry and academia, I'm basically from an engineering background. It's not different in other grounds also. Long back when we passed out of college in 91, I think people were queuing up to take you. They were ready to invest as engineer trainees. The situation has changed. Now the demand is much less than the supply in most of the fields. So that is why you are looking for skilling, upskilling, reskilling, and all those things. But my basic underline, or what I'll say is the bottom line is we have a very good medical education system, and it's a very successful medical education system. And I don't know why the other systems are not following this. That is only what we have to do, nothing else. We look at the medical education system, we produce the best doctors and nurses in the country, not the world, because they are doing experiential learning. They are on the job. They do have an internship in their curriculum, and you complete your master's PG. Next day, you are ready to go and consult them. That should be the situation with everybody who graduates. So the reason is very simple. What they do is practical. And we, with our inflated ego of having a PhD and all those things, sometimes we're very reluctant to be in touch with the industry. And that divide is what is creating all these issues. So your end product has to go to some industry. And that industry is never in touch with the academia. So we are churning out somebody who is not required.
then we say they are not skilled enough. So this is the basic issues that we have to tackle. Knowledge economy as such, I do have my reservations on that, right? Even though I have given a general answer to all, because we are very labor intensive, to be very frank, India. Our main source should have been agriculture, should be agriculture. So how we can tackle this with the new generation systems, how we can improve labor intensive uh, production, with that is more important than just create knowledge driven workforce, which somebody else is going to take. They're all going to go abroad. So let us find solutions to get them knowledge. Naturally, you should be updated and all those things should be there. But at the same time, we should be able to solve problems with this particular workforce. The problems that are already there, there are innumerable problems, in fact, the climate and all these issues with the flood and the pollution, so much of things to be solved. So let us kill them, look at the job market and see what is required. Naturally, everybody is looking for the job. So I really think that we should be following what is happening in the medical education. That's the bottom line which I have to say. If further discussion, if something is to be added, all those details I've given it to you. I think it can be a more interactive session. I wouldn't like the audience to be sitting idle because it looks like the panel is speaking something out of there. That doesn't look good. So please uh, join up and come out with your views so that we can have a very healthy discussion. Thank you so much. Thank you, sir. Yeah, over to you, sir. Jay Prakash. Okay, thank you. I was just testing the phone. Okay, thank you anyway. Uh, what we discussed here, I think, is very basic only. The higher education institutions nowadays is different from what we did long back. I think the one role change we require with students and with faculty and then with institutions. That is required because that's what the first point I would like to point out. Because in earlier in Kerala, when we see engineering especially, the intake was nearly 2000 when I was doing graduation. But now that has changed to 50,000. So we are increasing the quantity. At that time, the quality of students who are coming to engineering, they are of the top quality. There is nothing to do with them. Just mold them and they will be able to join in any industry. Even I remember my case. After graduating, I was switching over to an industry, National Hydroelectric Power Corporation. I was very afraid of because I had not seen an industry before that one. Just sir was mentioning. The experience is that with a 1 year, 1 month training in that, we were able to adapt. So we got some fundamentals that one. At that time, students were that level, and I think the training required was less. That's one of my point. Now the situation is changed. It's heavily focusing on the quantity of engineers, and we are in a community where uh, the engineers, people who want to become engineers, that quantity is very more. Because obviously we started more government colleges, government controlled colleges, and then self-financing colleges. Now the situation is almost in a dilemma where people are struggling to get a job. I think we are all discussing that part. Even engineers are struggling to get a job. So what to do with and how to do it? That's what our point, I think. So there, I think we have to be more focused, obviously on the student role, faculty role, because earlier it was just teaching that was sufficient enough. Now I think not at all enough. Student has to be trained for doing creative thoughts. I know you people agree. We have to be, you don't have to be creators. They have to be translators of our own theory. They have to be some kind of a level change. Instead of a passive learner, it should be active learner. That's what I think first level change from the student side and faculty side. Instead of a just teacher, have to be mentors. They have to be researchers. They have to be uh, supporting industry, institute, gap. The role
people should, I think, faculty should assume, yes, I have to do all these things. That is what scenario I think. I will add during the discussion. Thank you. Okay, thank you, sir. Now we can have the Director of Collegiate Education. Sir, now we are launching the 4-year undergraduate program. So what do you think about it? How we can design that curriculum effectively so that we can address the that we are discussing, and at the end of our UG program, our graduates will be prepared to join industry or higher studies, whatever is required. So please provide your remarks in all the aspects. Thank you. Thank you, distinguished panelists, my dear friends. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വ്യവസായം കണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യവസായമായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതും കേട്ടതും ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനുമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്കണോമി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് ഇറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചുകാലം എഞ്ചിനീയറുടെ ജോലിക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. 23 വർഷം എൻ്റെ കരിയർ ഞാൻ വ്യവസായ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. അവിടെ കണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഗ്രോത്തില് വ്യവസായമാണ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. വ്യവസായമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുമ്പിൽ വരേണ്ടത്. ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിരുന്നു. 30 നമ്മുടെ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സമയത്ത് ആവറേജ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ 30 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് 74-78 മാറി. നമുക്ക് ഹെൽത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു, ലൈഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും നമ്മൾ വളരെ പത്തറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ എഡ്യൂക്കേഷനും നമ്മൾ നല്ല ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിലാണ്, ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രോത്തിലാണ്. അപ്പം ഇന്ന് കാണുന്ന വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ലേബർ ഇൻഡസ്ട്രി വ്യവസായമല്ല. ഹൈടെക് വളരെ നോളജ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഇവിടെ ലേബർ കുറവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ കഴിവുമാണ്. നമ്മൾ ഈ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാം നോളജാണ്. ആ നോളജിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു, ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് വിസ്ഡം അതുപയോഗിച്ച് മാറ്റുന്ന ഒരു വ്യവസായമാണ് ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓഫ്കോഴ്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സ്വീപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഒരു സുനാമിയാണ് ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിവേകവും അറിവും എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഴയ ക്ലാസ് റൂം റോഡ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകണം. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ. ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ചോദിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് 1-2 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നിൽക്കത്തില്ല. എത്രമാത്രം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു അത്രയും തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യണം. ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡിഗ്രി 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വെറും ഒരു ബുക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരാളാകരുത്. എന്തൊക്കെ സ്കില്ലിങ് നമ്മളൊരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്കില്ലിങ്ങിൽ ഏറ്റവും പുറകെ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. 2% താഴെ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുടെ സ്കില്ലിങ്. മറ്റൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 70%. അതുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് അവിടുത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി അത്ര മെച്ചമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മളെല്ലാം കണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് വ്യവസായത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ തിരിച്ചാണ് വ്യവസായം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് അക്കാഡമിയ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലം അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണോ? നമ്മൾ എക്വിപ്ഡ് ആകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്കില്ലിങ് നമ്മുടെ കോഴ്സസിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വന്ന് FAGP വന്നപ്പം ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. FAGPയിൽ സ്കില്ലിന്റെ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസിപ്ലിന്റെ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ FAGPയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഒരു പടി മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ NEP കേരളത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ NEP നമ്മൾ അതേപോലെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ NEP-യെക്കാളിലും ബദലായിട്ട് ഒരു പടി മുമ്പിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ FAGP വെച്ചിരിക്കുന്നത്. FAGP ബാക്കി ഒരു സംസ്ഥാനത്തില്ലാത്ത ഒരുപാട് കപ്പാസിറ്റി അതിനകത്തുണ്ട്. ഒരു മൈനർ എടുക്കുന്നതിനോ മേജർ എടുക്കുന്നതിനോ കുട്ടിക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഓറിയന്റഡ് ആണ്, സ്റ്റുഡന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്, ടീച്ചിങ് ഓറിയന്റഡ് അല്ല, ടീച്ചർ ഓറിയന്റഡ് അല്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതനുസരിച്ച് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്ത് പഠിക്കണമെന്ന് കുട്ടിക്ക് തീരുമാനിക്കാം. എല്ലാത്തിനും ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആണ്. കുട്ടി പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് 133 ക്രെഡിറ്റ് 3 വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടാനായിട്ടോ 177 ക്രെഡിറ്റ് 4 വർഷം കിട്ടാനായിട്ടോ എല്ലാം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നമ്മളിപ്പോ റൈറ്റ് പാത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രസകരമായ ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നു, കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നു, അതും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോയി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ മുമ്പിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 100 വർഷം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കഴിയുമ്പോൾ 2047 ആവുമ്പോൾ ഇന്ത്യ $30 ട്രില്യൺ ഉള്ള ഒരു GDP ആയിട്ട് വളരുക എന്നുള്ളതാണ്. $30 ട്രില്യൺ GDP ആയിട്ട് ഇന്ത്യ വളരണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളർച്ച കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. ഈ രണ്ട് സെക്ടറിൽ ഉള്ള ഗ്രോത്ത് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ്, മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് ഇന്ത്യക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സെക്ടറും ഒരുമിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ, ഇന്നലെ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിക്കുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂഡീസ് വാർത്തയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവരുടെ ഏതാണെന്ന് തോന്നുന്നു 2038 ആകുമ്പം ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ 2ാം വൻ ശക്തിയായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് GDP ഗ്രോത്ത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് എത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും ഇൻഡസ്ട്രിയും കൂടി ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം അക്കാഡമിക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അക്കാഡമി ഇൻഡസ്ട്രിയോടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്തിന് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ എല്ലാ സിസ്റ്റവും അതിൽ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ആ രീതിയിൽ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. FUGP ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. വരും കാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളത് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്കിൽ സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത അലുമിനൈ, കേരളത്തിലുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലുമിനൈ ഒരു കോൺക്ലേവ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വിളിച്ചു അവർ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്നുള്ളത് അതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. നമ്മുടെ നേഷന്റെ ഒപ്പം പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2047 നമ്മൾ വികസിത ഭാരത് എന്നാണ് ലക്ഷ്യം. അതിലേക്ക് $30 ട്രില്യൺ നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. അതിന് മാറ്റി നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ട്രാക്കാണ്. ഇപ്പൊ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. ചില FIGP സംബന്ധിച്ച് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട്, അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണോ മോശമാണോ. 3 വർഷം പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി 2.5 വർഷം കൊണ്ട് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നു. 133 ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഏകദേശം 33 ഡിഗ്രി പുറത്തുള്ള സ്കില്ലിങ്ങിലൂടെ നേടാം. 100 മാർക്ക് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളൂ. NCC പോകാം, സ്കില്ലിങ്സ് എടുക്കാം. 2 സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ അവനെടുക്കുന്ന മേജർ സബ്ജക്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ വേറെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി തോന്നുന്നില്ല. 2 സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ മേജർ അവന് മാറ്റാം. അവന് മൈനർ പണ്ട് എടുക്കുകയാണ്, മൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിസിക്സ് എടുത്താൽ കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും കൂടെ വരും, ചങ്ങാതികളാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മേജറിന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇത്ര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് സിസ്റ്റം മാറാം, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മാറാം. ഇത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആണ്. ഈ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ FUGP റൈറ്റ് ട്രാക്കിലാണ്. അതിന് സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോശമാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറയുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, അന്യ രാജ്യത്തുള്ള അന്യ ദേശത്തുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം അവിടെ ജോലി കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവർ പോകുന്നതല്ല. കേരളത്തിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോശമല്ല, കേരളത്തിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്പർ 1 തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി അക്കാഡമിയ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഈവൻ ബി ബെറ്റർ. അത്ര എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Yeah, thank you, sir. Yes, we have to strengthen the industry academia collaboration, and also our students should have we should also have the life learning skill. Okay, now we heard about the academicians leading the higher education systems. We have to see how we can mold our students in the primary education system itself. Now we can hear from the director of SCRT. Over to you, Jayapras. Thank you, sir. And I just trying to link this particular subject with our school education and how these transformations are going on in Kerala. That is the first thing I am just trying to do here. And as you all know that Kerala, our state, is the most promising state in the entire country, which can be changed into a knowledge society and to create a knowledge economy.
mainly because in the worldwide, you can see that there are four preconditions to change a society into a knowledge society. And then automatically we can change this society into a knowledge economy. And these preconditions, one is to provide quality education, mainly the school education. And the second point is freedom of speech and expression. And third one is to access information and internet. And the fourth point is to our cultural belief and thought and everything, respect other cultures and beliefs. And all these preconditions we can satisfy it only in the state of Kerala, none other than other state in India. I can say like that. So the quality education that we are providing 4 years back, we fulfilled the basic needs of our society, that enrollment retention and to reduce the dropout and also the access in the area of school education. That is point number one. And now in Kerala, as part of our government vision, we are now revamping the entire school syllabus in Kerala, starting from the pre-primary to higher secondary level. Now we just finished our textbook preparation up to the 10th standard, and now we just started to prepare the new curriculum for the higher secondary level also. When we are starting this curriculum revision, we have to link this particular entire curricular revision into the higher education, mainly because this is actually the platform in which we have to move, or these are the input in which we can give on to our higher education level. That is the important questions that which we are facing today is, one child is going to enroll in 2025 in class 1, that particular child will get into or finish his or her school education by 2035. What will happen in 2035? You can predict it. You cannot predict it. So this question is an important question which we are facing today, not only in Kerala, but the entire world. All the world organizations are asking what will happen in 2035. We can predict it. So everybody is talking about the knowledge economy or the information society and everything, but we can predict it. As the educational workers and thinkers or educationalists, they are all trying to get an answer for this question. For trying to get this answer, we need to change, particularly in this school education curriculum. Now, as part of the reform process, the Kerala School Curriculum Framework, which focused on the 21st century skills. The skills, in the sense, there is a difference between the skills and competency. Everybody is interchangeably using these two terms, skills and competence. But we focus more on competence, which includes skills, attitude, knowledge, etc. and etc. So the competence is important. So in order to change the entire system into a knowledge society and a knowledge economy, we have to revamp our curricula first. So we need to focus more on 21st century skills, and our so these are rightly pointed out here that we need to inculcate 4 C's mainly: the critical thinking, creativity, collaborative learning, communication, etc. among our students. These are all general skills. We can say that, in particularly, we need to focus on the curricular changes in which the classroom practices. We need to change the entire spectrum of pedagogy into an inquiry-based learning and the experiential learning, in which we can focus on project-based method and project method. This is the basic thing which we need to change in our pedagogy, in our curriculum, and in our curricular objectives within the school education curriculum and also the higher education curriculum. Then only we can mold or to build a society of knowledge economy. That is my stake. Thank you. Thank you, sir. Now to the CAPE Director, Taj. Morning all. As Honorable Vice Chancellor has pointed out, regarding the technical education, what we have to do is just follow what is practiced in medical, veterinary and agriculture sector. What we are lacking is this outsurgency style of internship. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ്
we are slightly biased. Almost 5 are engineers. Only directly non-engineering. ഓക്കെ, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട 2 കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒന്ന്, നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന തലമുറ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് തലമുറയാണ്. അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കരിക്കുലോ അവരുടെ അറിവിലോ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നൊരു തലമുറയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിവ് ഈ തലമുറയ്ക്ക് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ കേട്ടിരിക്കുന്ന പല പേരൻസിനും അത് അറിയുകയുമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഡോക്ടർ സുമേഷ് ദിവാകരൻ ഒരു 3-4 പോയിന്റ്സ് അയച്ചു തരുമ്പോൾ ഇവിടെ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ജെമിനിയിലോ ചാറ്റ് ജിപിടിയിലോ ഇട്ടാൽ കൃത്യം ഉത്തരം നമ്മളിലേക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ കണ്ടന്റോ അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ ഉള്ള വിഷയത്തിക്കാണ് അപ്പുറം വി ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് മീറ്റിംഗിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാൻസ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ KTUവിന്റെ കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് മോഡ് കോഴ്സസ് വന്നു. അതായത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് കൂട്ടുക. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി ഉൾപ്പെടെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അതിലൊരു പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ്. അതിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോഴും ലബോറട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കൂർ ലാബ്, ആ ലാബിൽ പോയി കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുക, റിസൾട്ട് കാണിക്കുക, പോവാ. ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷണശാലയായി മാറണം. അതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് KSCSTയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് കരുതിയത്. ആക്ച്വലി ദർ വാസ് എ പ്രപ്പോസൽ ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ സെന്റർ when I was working in വയനാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. അന്നത്തെ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ ഒറ്റ സെന്റൻസേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഈ പ്രപ്പോസൽ എന്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നാണ്. നമ്മുടെ അന്ന് സെന്റർ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, SERD എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അധ്യാപകർ ക്ലോസ് ടു ദ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസി, അധ്യാപകർ ഫണ്ടിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്യും, കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പ്രോജക്ട് ചെയ്യും. വൺ ഡേ KTU എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ SERD എന്നുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ലാണ്ടായി. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും അതിന്റെ ഇന്നോവേഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട്. തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇന്നോവേഷൻ സെന്റർ ഇന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥാപനം, 24 മണിക്കൂറും കുട്ടികളോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നും ചില എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, എല്ലാ കോളേജുകളിലും കുട്ടികൾക്ക് 24/7 വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റൂമെങ്കിലും തുറന്നു കൊടുക്കണം. അവിടെ അത്യാവശ്യം ലാബുകളും ചെയ്യണം. ക്ലാസ് മുറികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പഠിക്കാനും ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ കോഴ്സസ് അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, തബല പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഇടന്ന് ഇറങ്ങിയ പല ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ഈ തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശ്ശൂരെയും ഒക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബിടെക് ആനിമേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർ. ഇവരൊന്നും ഇത് ആസറ്റ് അവിടെ പഠിച്ചവരല്ല. സോ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ +2 കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ബൈ ചോയ്സ് ആണോ അവർ ബൈ ചാൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ബൈ ചാൻസ് ആണ് ഓരോ കോഴ്സ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബൈ ഫോഴ്സ് ഓൾസോ. അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞപ്പം പറയാതിരിക്കുന്ന നിവൃത്തിയിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒരുപാട് മാറേണ്ടതുണ്ട്. പേരൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഇത് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഇതിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞല്ല, നമുക്ക് മിഷൻ മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. പേരൻസിനെ മാറണം. ഈ പറഞ്ഞ അലുമിനി ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എല്ലാ പോയിന്റ്സും കേരള ഗവൺമെന്റ് വിജ്ഞാന കേരളവും അത് അതിന്റെ വിത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് സ്പീഡിൽ ഒരു മിഷൻ മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത്. അലുമിനിയുടെ ഇൻപുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് എത്രയോ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദേ ആർ റെഡി. They need only a space and an identity card. They don't need any salary. അവർ വീട്ടിലിരിക്കാതെ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുത്താൽ അവർ കൃത്യമായി ചെയ്യും. പിന്നെ മാറേണ്ടത്, ഞാനൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നു, കൂടുതലും മാറേണ്ടത് അധ്യാപകർ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിനപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ തലമുറയെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ട്രെയിൻഡ്, സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ട്രെയിൻഡ്, ബട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും പോളിടെക്നിക്കലും ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ട്രെയിൻഡ്. ദേ നീഡ് ട്രെയിനിങ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അവസരം വന്നാൽ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു. What Dr. Tajuddin has said, I would like to add something to this. When you talk about skilling, you're always looking at students. See, my personal view is you have to capacity build the teachers. That is what is happening in medical education also. Unless the teachers are skilled, the students, they are a commodity which moves out of the institution. Teachers remain. So the upskilling, reskilling are required for the academic community. You don't take the faculty development program seriously, as he said. So in medical education, there is something known as continuing medical education, which is compulsory for the doctors to see that. So you can see all these phaco surgeries and all ophthalmologists will be
updating themselves. So similar way it has to be done, and we have to take it very seriously. That is what the faculty. So investment has to be done, skill faculty, and update their skills. Capacity building of faculty is the most important requirement of the day, because whatever, even their communication, the way they present themselves in the institution, that also is going to uh, uh, go down to the students. So this is very important. In addition to that, I'll just tell you something related to the new policy of the Kerala government, which is the industrial parks, the industry in campus. In fact, I have been in this ecosystem from 2000 onwards. At that point of time, this was not known. Innovation, and this word was also not known. At that time, Kerala government had something known as STEP. The program was STEP. It was in Tejaswini Towers. Surya was the person, and I was the first evaluator of the TEP program. It was known as Technology Entrepreneur Promotion Program. It started long back. We were identifying innovators. Basically, they didn't have any educational qualification, but they were innovators, and we used to fund them. And there's a lot of things came out of it. Then suddenly we understood that this should be extended to the colleges. And at that point of time, the program Prism, it was known as Prism later on. Then we had the startup village, and believe you me, Siju Purivala was the first CEO of Startup Village. He was a graduate out of College of Engineering, Trivandrum. And he changed the ecosystem of state for some time regarding innovation. So that is how the innovation entrepreneurial culture. Then Startup Village became the Startup Mission, Kerala Startup Mission. Later on, it became, and in Kerala was the first state to come out with the startup policy. First state to have the info park, and then, but we lost it on the way. So, and our NISP is actually formulated based on the startup policy. So what I have to say at that point of time, he was called for all these meetings, and he used to say, whenever I go to, when the students go to college, I go outside to play. And whenever the students come back, I go to the college to do my innovation activities. But I said, "Could please don't tell this to our students now, because you had only 5 institutions at that point of time. When you were an engineer, you passed out of the engineering entrance examination with flying colors. Your capacity and the capacity of the engineers now is totally different. Molding the others like this is not, you cannot adapt. The others cannot adapt like you. So that is the situation. Now we had a situation where there was something known as a pre-degree program. And this pre-degree program was one program, students came out of the 10th, and then within 2 years, they just enjoyed life for 2 years, but they became mature. Once they entered any professional college or any undergraduate program for that matter, they were mature enough to understand that they had to go for a job. But now you handhold people till 12th, and then you again handhold them in the undergraduate program, so they are never free. They don't know even how to cross a road. So that is a situation that we create. Generation C is, or Generation Alpha, whatever, is something which we ourselves have created. It is not that it is not their fault. Now there is a case of autocorrecting. It has to come. Now we have to upskill them risk, because they cannot independently modify. But if we have to do that, the teachers are the best people to do that, and the teachers should be, they should be reskilled, upskilled, because the skill period half life is gone down. That has totally come down. So whatever skills, by the time you come out, as um, our secretary said, see what has happened right now. You have the FIUG program. In most of the states, what has happened is that if you complete 1 year, you get a certificate. Complete 2 years, you get a diploma. Complete 3 years, you get a degree. Complete 4 years, you get a honors. So now these nuances of how you give them these programs is very, unless teachers know that, it is going to be very difficult. You just give 2 double minors. So for a minor, you require only 12 credits. You give them 2 double minors, so they might be having it in their card, but it is of no use. Unless they have 32 credits, they cannot use that minor. They never specialize in that. So these nuances, the teachers have to understand what is NEP, what is a so if you don't have 64 credits, your major is of no use. If you have 64 credits, then you can go for higher studies, as well as at the same time the major. If you have a double major, at the same time this double major should be included in your
minimum requirement for a job. So that is where the industry also has to be taken abroad. So these are the nuances which NEP actually has, intricacies of NEP. You have to study that very carefully. Now you look at the state of, if you look at the state of Kerala, 120 credit is what we have, the UGC has specified, but we have made it as 133. I don't know how it has come as 130. We cannot divide it with any number. It's not a, it's become a prime number. So I don't know how. And then 177 and 217. Whereas UGC prescribes around 120, 160, and I think it's something like 200 also. So how that has been worked out, I'm not very sure, but still it has been worked out. Now see, this is successful because we have a criteria that 50% of courses have to be undergone in the university. If that is taken off, then you acquire 120 credit, the student goes to another university. So these are all things which the teachers are the people who really should understand what it is. And Kannur University has been continuously conducting camps to appraise them of this. Regarding the industry in campus, I'll tell you very, very happily that we have 64 companies inside the university now. It's an approved leap center with 64 companies. We have taken over an innovation ecosystem which is known as My Zone, which has around 120 companies. So students naturally go and do the internship there. And we have also given the proposal to the government to give a land of around lease a villa space around 9,000 square feet to a company which does the back end work here for a Dubai-based company, where again one of the criteria is to have student internship. And there is another program which you should also be aware of, which is known as Apprenticeship Embedded Degree Program, AED, which is a flagship program of the UGC, where you have an MOU with a company and 1 year you can do apprenticeship. So that apprenticeship automatically come. It is an apprenticeship embedded degree program. So I think the state is also going to the one of the universities selected of the 19 universities in East Kannur University. So that is one program. From my parent university, QSAT, we started all these courses related to minor, major in the engineering program long back in 2014-15 when this NEP was not there. So we there in QSAT we have something known as internship track for the engineering students. Finally, they can go for internship, and that will be considered as a credit. They don't have to attend the classes. They just have to, take the examination, two examinations, two courses, nothing more than that. So these are some modalities by which we work on. But the bottom line is, if teachers are not skilled, we are going to be a real failure. Students will be skilled and they will move forward. But what about institution? So updating skills continuously and teachers to understand that they have to update the skills continuously is very important at this point of time. Thank you. Thank you, sir. Now we heard from all the panelists, and as suggested by Sajid sir in the beginning itself, this discussion can be effective only if we have interactions from the audience also. Now, so I'm making it open for the audience to share your remarks. Yeah, please. The mic. Good morning, esteemed panel members. Hello, I'm Dr. Asha Lata, Joint Director, Industry Institute Interaction Cell, Department of Technical Education. So I'd like to start with this quote of Mahatma Gandhi that be the change you wish to see. As our Vice Chancellor has said, actually it should start from the faculty to make it more sustainable. No matter whatever we say, the AA is there and all these things are there. If there is a faculty who is really motivating, inspiring, naturally the students will come. Though we keep on saying that a lot of teachers in the generation. Another thing is that a faculty who is able to take up challenging works, who the student sees working hand in hand with the industry, changing the challenging problems of the industry, naturally the students whom the teacher teaches will automatically be driven towards that side, and there'll also be a good launching pad for the students. Another thing is that there are good, intelligent, motivated students who really can associate with industry and take up that work. But if the faculty is there, the time taken for them to associate with industry will be even reduced by more than half. So in that case, another thing is that ACT
the 7 CPC says mandatory industrial training. And we are quite surprised to see that though some faculty members say serious, majority of them are saying it like, which is the industry which I get nearby. So that just becomes a kind of just getting a certificate. So they don't understand what is actually the necessity of ASCT mandating certain industrial training. So the change should definitely come from the faculty members. Otherwise, this will slowly will not see the actual fruits which we really wish to see. Another thing is that when we talk about the startup, so last day when we were having a discussion regarding what kind of policies should come in the Directorate of Technical Education to support the faculty members, we try to get the information, the startup in various engineering colleges, government engineering colleges particularly. And also, we also put a one-line sentence to the principals to just identify what are the difficulties the faculty members are facing in associating with the startup, and maybe even the startup with the students, what difficulties the students are facing. The most important problem that struck to me is that they don't get any support from the family. So though they are very intelligent, they associate with the startup. Within an year or two, their parents start forcing them. They start comparing them with others who have got very good employment in the maybe immediately after their degree. So there is no support to the students. So I think the government should come up with some policies where the initial 1 or 2 years, these students who would like to continue with those startups, they get, they're getting a lot of support from the government side. So that is also very important. And for all these things to be sustainable, as we said in the beginning, we have the faculty also to be to take up those challenges of be familiarized with the emerging technology. Thank you. Thank you, teacher. Yeah, thank you for your suggestion, and I hope every point, whatever the panelists said or whatever you are going to propose, all of just discussion points. Here we have all faculty members from different sections of higher education system in the state. So we will be taking it for our discussions, and so this session is not meant to conclude with answers to all the questions raised here, rather to add questions to it and take it offline, discuss, debate, and as Sajid sir said, maybe we can depend on large language model also what it is saying, and we can try to transform our own institutions by adopting whatever is possible, which can help us improve our quality. Yeah. Next. Yeah. Yeah, good morning, everyone. I'm Dr. Pradeep. I'm a faculty member from Government College, Kasaragod. I'm a former faculty member at the Government of Virginia University. Um, Almost all of the panelists were discussing about experiential learning, industry academic partnership, and upskilling the capacity of faculty members. So, how we can implement this experiential learning in every higher education institution in Kerala, especially in colleges and other institutions, and how we can implement this industry academia partnership in every higher education institution. I know that like today in the morning, uh, Minister Raji was telling that it is implemented in Cochin University, and as the Professor KK said, this kind of startups or like companies are started in Tamil University as well as in like my zone and other incubation centers. But how can we implement into every each and every academic institution or higher educations in Kerala? So you want to respond to it? Yes, I think I just add points only. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വളരെ റെലവെന്റ് ആയി പല ലെവലിലും വന്നിട്ടുള്ള, എസ്പെഷ്യലി KTUവിന്റെ ഡിസ്കഷനിൽ എനിക്ക് 2024 സിലബസ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കരിക്കുലം റിവിഷനിൽ ഇതേപോലെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു. ഒരു 24 ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഫൈനൽ ഇയറിൽ ദേ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഫുൾ സെമസ്റ്റർ ഇന്റേൺഷിപ്പ്, 6 മാസം കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യാം. അത് വേറെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വന്നത് ദർ ഇസ് എ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ചലഞ്ചർ കോഴ്സ്. നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കുറച്ച് കോഴ്സ് എടുത്ത് ഒരു സെമസ്റ്റർ കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് ലാസ്റ്റ് ഫുൾ ഇയർ ബാക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടെ പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇത്
എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് കുട്ടികൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ പോകണമെന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു KTU നിർബന്ധമില്ലാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവർക്ക് അത് ആ ഫുൾ ടൈം പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. They can use for their own curricular knowledge development വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള കോഴ്സ് എടുക്കാം. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഈസ് അനദർ ഓപ്ഷൻ. ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോകുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് പോലും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. So they have multiple and even regional also. അവർക്ക് നിയർ ബൈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് the college can identify. അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് കോളേജ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് 174 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഇവർക്കെല്ലാം പോയി പഠിക്കാനുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി പിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ there are opportunities for them to engage with. Maybe social engagement, social projects ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോളേജസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നിയർ ബൈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ IITs NITs ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർ സ്റ്റുഡൻസിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ they have to find out some mechanism for the college. ഞാൻ പറയാം കുറച്ചുകൂടി കോളേജുകൾ ലെവൽ വരികയാണെങ്കിൽ now they are free. They can find out the mechanism where they can send their students. അങ്ങനെ ഒരു മൈക്രോ ലെവൽ പ്ലാനിങ് അവർ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ there are opportunities. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു 24 സിലബസിൽ മാത്രമേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ there is another question, what about the students who are right now? അവർക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ല ഇന്റേൺഷിപ്പ്. They have to find out some semester break or some other options for their internship. So that I think the skill conclave അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് അധികം ഫ്രീഡം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ല. അവിടെ നമുക്ക് we have to find some dedicated training programs. We have to make them some training and equip them for some jobs. ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ. Maybe in future our curriculum is especially KTU, even 4Y UGP, FI UGP എനിക്ക് തോന്നുന്നു UG പ്രോഗ്രാമിലും ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. They can find out their options in the society എങ്ങോട്ട് പോകണം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇന്റൻസീവായി സ്റ്റുഡൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോവുകയും അവർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയി നമുക്കൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിജ്ഞാന കേരളമൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പല ഡിസ്കഷനിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. അവർ ആ ഒരു നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. വി ആർ ഗിവിംഗ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷെ ഇൻ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് മേ ബി 2-3 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും equipped enough കോളേജസും equipped enough ആവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസും ഒരു അവെയർ ആവും where we can go. They can find out their options. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോറിനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് മിക്കവാറും സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് വരികയാണെങ്കിൽ. ഞാനത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഇത് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഓപ്ഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, വെൽ ഇൻഫോംഡ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കോളേജുകളിലും ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കോളേജുകളിലും ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാജദ്ദീൻ സാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇന്നോവേഷൻ സെക്ടർക്ക് എനിക്ക് നമ്മുടെ 2012 അല്ലെങ്കിൽ 2015 അടുത്തൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പൊ അത് കോളേജുകളിൽ ഇന്നോവേഷൻ സെന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്യാമ്പസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺ ക്യാമ്പസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും. അതാണ് കോളേജിന് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീഡം വരുന്നു, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വരികയും അത് സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രെയിനിങ് ഓറിയന്റഡ് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Okay, I think Pradeep is coming from Kasaragod, and faculty members from Idiki, Wayanad, all these districts are worrying about where they have to find the industry to send their students for internship or apprenticeship. I think, as suggested by all these panelists, we have to also look at real world problems. We have, say, man-animal conflict. I just add one point. Pradeep mentioned here about this experiential learning. This is not a new idea in Kerala. We have been in the right track from the since 2007, from our curriculum reform onwards. We started all these things in Kerala. I just share an experience of SCRT Kerala in 1 month back. Kerala School Education Secretary just received a letter from Harvard University. They would like to participate, collaborate with Kerala on these teacher training programs, and asked SCRT to discuss with the Harvard University. We had a meeting with them, and they suggested the point that we have a training program for the teachers to increase, to develop their skills. And we
waiting for their announcement that we just saw that the same thing experienced in Kerala 20 years back. That is nothing dramatization. How we can use the dramatization process to increase the communication skills and value of cooperation and tolerance and all. This is what the Harvard University proposed to us. This is not a new thing in Kerala. We experienced it, we implemented in Kerala, but we miserably failed to convince our parents that it's the real way to teach our students. That is what our main mistake. So our parents, they are all looking for to get A plus and full marks. The full mark and full A plus will not give you the skills and the transformative competencies. Nowadays, in this 21st century, we need to increase the transformative competencies. That is what the main, all the world organizations are proposing. The transformative competencies in which one thing is to increase the skill of taking responsibility and transform yourselves and transform other people in your society. This is one. And also the adaptability, flexibility, and leadership. These are all the things which we need to develop among our students. For that purpose, you need to rearrange the whole process of the classroom teaching inside the classroom and outside the classroom to give more responsibility to our students, reduce lecturing method, reduce it, and to increase the activity oriented learning teaching method in our classroom. That's all. Yeah. More points from the audience. Good morning. My name is Vishnu. I'm from Naipunya College. We are an arts and science college. I think our panelists are more of a technical sided. For an arts college, for going for an internship, it is a very difficult process because we don't have an industry relation. If we go for an industry, every student has to pay for it. So if they have to go for 5 days, they have to pay 1,000 rupees. If they have to go for 10 days, they have to pay 2,000 rupees. So internships are not happening as per its core what idea we are looking for. Second thing regarding the syllabuses, uh, 4 or 4.5 months are one semester happening in a arts college where students are studying 6 papers. Apart from that, we are asking them to study add-on courses, then skill sets. I don't know how much we can do that because their portion of content, their plate is full of things, and again we are adding to it how much they can consume. I'm not sure about it. The third thing I want to talk about is the syllabus updations. For example, if you're going for an MBA in Kerala University, I'm from University of Kerala. How many innovative courses or innovative specialization has been added? I think very few. We are still going through the old marketing for HR and things like that. Nothing of new syllabus is being added to it. Syllabus updation is a very big thing we have to do, and updating the teachers are also something we are updating. Thank you. Thank you very much. So, sir, do you want to respond to that internship issue from Arts and Science College? Yes. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഈ ഫീസ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ്. ഫീസ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്റേൺഷിപ്പ് മസ്റ്റ് ആണ്. എന്റെ മകള് ഇപ്പൊ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി MA കഴിഞ്ഞത്. ജസ്റ്റ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അവർക്ക് 1 മാസം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാക്ടറികളൊന്നും വിടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മൾ നോക്കിയത് ഏതെങ്കിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ, കേരള ഇൻഫർമേഷൻ, കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അവസാനം ഒരു പത്രത്തില് 1 മാസത്തേക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടി, അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴ്സും ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പോകാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു വ്യവസായത്തിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുത്തേ മതിയാവും. അവിടെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഏതാണോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ വിജ്ഞാനഘടകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. വിജ്ഞാനഘടകത്തിന്റെ ബേസ് തന്നെ വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരുടെ ക്യാപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏത് സ്കില്ലിങ്ങിന് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് വിജ്ഞാനഘടകത്തിന്റെ ഒരു ബേസ്.
അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഏതാണ് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് അതുമായിട്ട് അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് മസ്റ്റാണ്, നമ്മൾ ചെയ്തേ മതി. അപ്പൊ ഈ ഫീസ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പോളിസി എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നമുക്കത് ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളിൽ കമ്പൽസറിയായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു സുഖകരമായ കാര്യമാണ്. ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രദീപോട് പറഞ്ഞു ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ലേണിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന്റെ കേസിൽ എനിക്ക് ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഏത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാലും സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അത് എത്രത്തിലാകാം, പൊല്യൂഷൻ ആകാം, വാട്ടർ ഇഷ്യൂ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊച്ചു കാര്യമായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അത് കാശ് കൺസൾട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുത്തുകൂടാ. എന്റെ ഒരു വലിയ റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ, എല്ലാ ഹയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ്, എക്സ്പീരിയൻസ്, അവരുടെ നോളജ് മനസ്സിലാക്കി സെൽ യുവർ സെൽസ്, എക്സ്പെർട്ടൈസ്. IIT മദ്രാസിലൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത്. സുമേഷ് സാർ അറിയാം, ഞങ്ങളുടെ ഒരു വകുപ്പിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ടൽ ഇപ്പം സാറിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫൈനലായി. അതിപ്പം നമ്മള് ക്വാളിറ്റി ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ്. അത് എക്യൂരിയം കോളേജിലെ കുറച്ച് കുട്ടികളാണ് ചെയ്തത്. അത് സാറിങ്ങോട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു, അത് എന്ത് കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇക്കോസിനെ വിളിക്കും, ഞാൻ US ടെക്കിനെ വിളിക്കും, വൻകിട കമ്പനികളെ വിളിപ്പിക്കും. എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് തന്നെ അതിന് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കും വിശ്വാസമുള്ളത്? ഞാൻ എൻട്രൻസ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൻകിട കമ്പനിയാണ് CBT നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് CBT പരീക്ഷ നടത്താൻ വന്നത്. അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം അല്ലെ? നമ്മള് മുൻകാലങ്ങളിൽ, പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഒരു LDCയെ, ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറെ പോലും നമ്മുടെ മക്കളെ കിട്ടിച്ചു കൊടുക്കും, പക്ഷെ ഒരു വ്യവസായം കിട്ടിച്ചു കൊടുക്കില്ല. അത് മാറണം. അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്പർ 1 ആകുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ അതാണ് സംഭവം. ലേണിംഗ് നമ്മൾ തന്നെ തുറന്നു കൊടുക്കും. നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയോ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സംഭവം നടക്കത്തില്ല. ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും പഠിക്കത്തില്ല. അവർ പഠിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയോ? അവരുടെ ഗ്രേഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം, ക്യാഷിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് 10 പബ്ലിക്കേഷൻ 110 മാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 3 പബ്ലിക്കേഷൻ 110 മാർക്ക്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് 6 വർഷം, 5 വർഷം, 3 വർഷം, 15 വർഷം, ഇതേ അവരുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ളൂ. വേറെ ഒരു സിസ്റ്റവും ഇല്ല. അത് മാറി സ്വന്തമായിട്ട് ലേൺ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, IIT മദ്രാസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1? They sell themselves. അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പേറ്റന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു അധ്യാപകൻ? പേറ്റന്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു റിസർച്ച്, കുട്ടികളുടെ റിസർച്ച് പേറ്റന്റ് ഏൺ വാല്യൂ ഇല്ലാണ്. എല്ലാ കോളേജിലും ഉള്ളതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ചെയ്ത് അവർക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനുണ്ട്. എത്ര പിള്ളേർ ചെയ്യും? ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ആർട്സ് കോളേജിൽ 74 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കോളേജിൽ 74 യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. 74. എന്റെ കീഴിൽ 77 സ്ഥാപനമുണ്ട്. ഒരു കോളേജ് ഒന്നൊന്നൊരു നിയമം വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. കോളേജ്, ഐഡി കോളേജ്, ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല? കൈ പൊള്ളുമ്പോഴേ നമുക്ക് പഠിക്കുകയുള്ളൂ. കിച്ചണിൽ പോയി സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളണം. രണ്ടോടെ പൊള്ളുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ പൊള്ളാതെ ഒക്കത്തില്ല. ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് മസ്റ്റ് ആണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് വാട്ട് കൗണ്ട്സ് മാറ്റേഴ്സ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് മാത്രമേ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനൊക്കെ മറുപടി അവിടെയാണ്. അധ്യാപകർ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ അതിലൂടെ മാത്രമേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളും പഠിക്കുക. Okay, thank you, sir. Yeah, next question. I am Professor Madsen, faculty Department of Computer Science at the Government College. I'm really happy that I could be a part of this discussion. The discussion was started with a remarks by the Vice Chancellor, commenting like, look at our medical system. So in our medical system, we have a perceived stability and limited number of seats, which assured a linear career progression too. But as far as our other representing arts and science colleges are concerned, we have enough number of seats. And as discussed, by the introduction of FIUGT program, the internships are mandatory. And in such a system, how come it possible to assure jobs to all interns or successful interns
It's a big question which is coming to our mind. Earlier you said there is no internship, students are not trained in different skills, but even after getting such kind of skills, how much percentage of students may be absorbed in future? We need to think. And how we can offer such kind of stability in job for students who are pursuing higher education in our state. The second thing regarding the critical thinking process, as two speakers mentioned about promoting critical thinking as well as experiential learning. Somebody commented like the teachers are not competent enough. I do agree with that because we never trained in that way. Even I remember my own school days, 50 years back. My social science teachers taught us India will become superpower or developed nation after 50 years. How we experience is still developing. And we are now trained in critical thinking or creative thinking as well as experiential learning process. How to equip the teachers? Whether any study material provides an option for the teacher to provide or cultivate such kind of skill in the mind of student? We probably failing in that. As far as FIUGP concerned, we we are saying that it is skill based. I do agree with. But how many materials provided to the teachers to impart such kind or inculcate such kind of training? At least we need to think of providing such kind of materials, to think teachers differently. As a teacher, normally I may blame the system or I may blame students. Administrators normally blame teachers. We can, do this exercise, but nothing happened. And next thing, our students excel in everywhere outside our country. Even the student who graduated, BTech graduate or degree graduate in our state, excel in outside. It clearly shows that our education system is good, our curriculum is better than any other state. Still, we are saying that we are not adequate. Okay, we can accept all these. But how many passionate students we are getting in each and every field? We need to think. As far as medical education is concerned, we are getting the cream of students of the state or outside. Now think about technical education. Last time there are 87 applications, 87,000 applications. Number of seats 65,000 seats. Probably after 2-3 years, there is no need of conducting technical engineering entrance because there are no sufficient number of students. So at this juncture, we have to think of we need passionate students to do such course. Or all students are getting courses which they are interested. Whether this is the scenario 20, 30 years back in our state, it was not like that. So we need to bring industry here. We need to start industry here. Generally, we may be able to inform the students that okay, you may be absorbed even you trained in such kind of ways. No, I heard about industry academia interface 2001, 25 years back, where I was a budding teacher in a Marian college, Kotikane, nearby, in our state itself. The APSR came conducting such a program. But that was not taken by the entire state to that level. Like that. For that purpose, we need industry. That is very important. So these are my comments in connection with what we discussed. But thank you so much for the opportunity. I do believe that Kerala can do wonder. But blaming each and everybody may not serve any purpose, right? So we need even SCRT is saying that we need experiential learning. We need to show the students in graduate level, okay, in what way we can trigger the minds of people. What we can, we have to do in order to trigger activity-based, learning to the students. Otherwise, we keep on discussing. As I said,
2027, again, if he's still alive, we can see that India is still developing. Thank you so much. Thank you, Professor. I don't think any of the panelists have ever blamed the teachers in any of the points discussed here. I don't think. Kindly take back those words because this is just a very healthy discussion. What we actually suggested is we have to capacity build the teachers so that they are skilled enough to move ahead in the change that we see around. It's a changing world, and rather than focusing only on students, we have to equip the teachers. And like you rightly said, we have to have mechanisms to skill the teachers, make them updated, and also the teachers have to be a little bit more serious about the programs which they are exposed to. So that is the only crux of the matter. Now, regarding medical education, I would like to say, because I'm just showing him the admission which I got in 1987 to Trichur Medical College. I have the memo with. It's a very rare commodity that you will never see. So I got for engineering and medicine. I never wanted to go for any of these, both of these. At that point of time, see, Karnataka medical education was for 60,000 and the engineering institute was 40,000. 1987 and all. So I got into Trichur Medical College. I chose to go for engineering not because I want to go for engineering, because it is only a 5-day program, and medicine was 6 days. That was the type of mindset because there was nobody to guide me at that point of time. I'm not regretting that also. But see, somewhere down the line, the government of India took a policy of decentralizing or increasing the engineering colleges by the wording is very clear. It is for corporates to start engineering colleges because the corporates are not getting sufficient graduates to cater to their demand. Because we had only very few engineering colleges. And demand was much higher than the supply. They never used to get good people. And that is why this sort of a change happened. And somehow it should be a misfortunate incident. I don't want to quote the ACT chairman at that point of time. Every Tom and Dick and Harry who applied for engineering colleges were given sanction. That is how all these colleges mushroomed. And that is how this supply became much more than the demand. Then it became a business. And then I have seen, when I went for inspection, I have seen people are telling me that, sir, today we are not got sufficient fund to cater to this. We are in a loss because it's a concurrent list and it is under the Charitable Act. And when you compare this as a profit-making and loss-making industry, that spirit is gone. Entire education spirit has gone. So that is what has happened. Whatever has happened has happened. Now it has to die a natural death because the supply has gone beyond. Now that is why we have to now see how we can accommodate these people because now the supply is more. So that is why we have to think about creating people who are job creators rather than job seekers. That is why this idea came up. And see, when I started the first startup, I mean, the Innovation Entrepreneurship Development Center at QSAT, funded by the DST, when this was not known in the country, I myself went to DST college to present the projects for the student, and it was sanctioned. It was around 60 lakhs. And at that point of time, see, all the backbenchers were the people who used to come because others were all aiming at jobs. So that was the culture. But now it has changed. The front runners are also thinking of because the Subrata Bakshi has started Mindtree. So you know that there is history. Just like now, if you go for cricket, you can make a livelihood. That example is there. The startup culture has come, and we are sure that there is going to be some, of course, the failure is there, but there are so many success stories also. So that sort of an atmosphere we have to create. Now, if you want to create that, I was a rookie at that point of time. I didn't know anything about startups. So we'll work together 24/7 with all the students. I did a mistake in the first instance that we got 1 lakh sanction for each batch. We had to give students 1 lakh per year for 5 batches. That was 25 lakhs for 5 years. The first batch I gave
an amount of 1 lakh each. Unfortunately, iPhone 16, 6, not iPhone 16, iPhone 6 was launched on the same day. 65,000 rupees they spent on that. That was how it was expended by the students. They said this is for creating the app. So then I understood this is not the way to do. So I have done it to scratch. We have gone to Ahmedabad accelerator, and most of the companies who have incubated there are earning a lot of money now. You can just check Enamac machines. Ashwant is the first person whom I mentored. So the I could have done this without this also. I would have got my salary. Fact is, somebody has to build the cap. If somebody in the Indian Railways or the Integral Coach Factory did not think that by my retirement in 2018, I want a train, which is known as Train 18, running on the rails of the Indian Railways, it would not have happened. Vande Bharat would never have come up. So there would be some people. You are not looking at 100% of teachers. You should at least have 30-40% of teachers who would be in this mindset. And students will follow. And what Dr. Pradeep asked very clearly, I tell you, the ecosystem has to be created. Now, if you go to IIT Guwahati, because predominantly being an engineering side, I'm telling, there are spaces which are created where doctors can come, technocrats can come, engineers can come. After their duty, they come and join together and discuss about the problem. The same space we have created at Kannur. Similar spaces you have to create in all colleges. Let it be called innovation, whatever it is. But the fact is, make industries or field, make them comfortable and welcome to your institution. Then you will see that the first thing which I did there is to have a luncheon meeting. No, it was a breakfast meeting with the vice chancellor, with all the people of the North Malabar Chamber of Commerce. So they said this is the first experience. I said, who are the people who are? Because this is a societal one. This is a state university. You have to come. Now see what has percolated. After that, continuous programs. Day in and day out, you have people coming there and telling that we have this problem. Why don't you join up and do it? So the academicians individually and also by group can approach industries, have this space, common space so that students can be there, teachers can be there, the industry personnel can be there, and we can actually discuss about it across a cup of coffee or tea or whatever it is, and then we'll see that there is a sea of change. But we have to do it. So that sort of attitude change is what we expected. We have never blamed anybody. A blaming game is never going to lead us anywhere. So please don't take it in that way. It was just a suggestion that this is the way to move forward. Thank you so much. Sir, I had one point regarding training only. So I think Kerala government is taking a very good step in training our faculty of engineering colleges, especially, and polytechnic faculty. We have a program called QIP, Quality Improvement Program, and right now under our Director of Technical, we have 174 teachers undergoing a quality improvement program for MTech and PhD in various colleges across India. So I did my PhD from IIT Delhi under QIP. So likewise, we have trained almost 50 faculty every year. So I think that's a very good initiative. We are, from government side, supporting that side, and our people are trained to that such a high level. So that's why our own engineering colleges are preferred by students. I think all government engineering colleges are preferred by students simply because of this faculty. So I am supporting the faculty that they have come up to some level. So now, only suggestion is, I think we need some more focus on our role. That's all. I think that's what we are discussing. It's a economy, knowledge-based economy period. We are thinking about some changes. Only that discussion. Our faculty are training to some higher levels. I think everybody agree that one. Even in all, even self-financing colleges also, I have seen faculties working after PhD from IIT Madras, IIT Bombay, etc. Our engineering colleges, they are using adopting faculty or recruiting faculty from IITs after PhD and all. Means they are also coming up to a very good level. So Kerala is going at a very good direction. I think especially in the engineering field. And the very first point I am pointing out is very first discussion is about quantity. So whether we are meeting the requirement of that level quantity. That's
only question. We have to make more people, students of engineering quality, need more quality teachers also. That level, quantity is missing, I think. With the number of expertise is concerned, that we have to come up and okay, thank you. Yeah. Thank you. Yeah, you and next madam. So he's holding that mic. He's Okay. waiting for long. Yeah. Good afternoon. Please share the point because we have to Good continue. afternoon, delegates. So I'm Harris from TCS Ion. Okay. So, sir, you were mentioning about the experiential learning and academia, industry collaborations and all. So, as part of FIUGP, what are the reforms or initiatives taken by non-technical universities in Kerala, sir? Because you were all discussing about the technical university, medical students and everything. But basis on for the non-engineering students, that is arts and science university, what are the steps have taken for an industry academia collaboration? Yes, thanks. Is there any other questions on the same line? Yeah, related to this. Yeah, ma'am, please. After that, we can respond on. I am from CSC College for Advanced Studies, Punnikat, Pathanamthitta. In our college, we are providing the students with internships after every even semester. Some of them are had also. Our teachers are skilled, that much skilled, and they find institutions or industrial industries where the students get internships. ഇത് ഒരു ചെറിയ കോളേജാണ്, 4ാമത്തെ വർഷമാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, കുട്ടികളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് 10th-നും 12th-നും ശേഷം നടത്തിയാൽ അവർക്ക് അവരുടെ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയെ മീറ്റ് ചെയ്തത്, he has taken his masters from University Sweden. It is this zebra fish cancer medicine test research നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. Research means project ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. After that, he want to do his research work here in Kerala. എവിടെ കിട്ടും, എവിടെ കിട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഇരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ അനേക കുട്ടികളുണ്ട്, അവർക്ക് കേരളത്തിൽ ബാക്കി സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവരുണ്ട്, പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും? മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണല്ലോ പൊല്യൂഷൻ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ബ്രഹ്മപുരം കണ്ടതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. More than 100 acres of land is hit to this waste. Waste managementum ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ കേരള ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണല്ലോ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും? താങ്ക് യു. It's the question about, because it's basically arts and science university handle now. Even though I come from an engineering background, we have around 120 colleges in Kannur, and we are around 30 departments, basically arts and science. See, industry necessarily does not mean engineering industry. Industry means anything outside your academy. That is what. So if it is a field of music, you get them in contact with the music people. So that is how our music department is interacting. If
If it is finance, please have them contact with the people like Georges and other financial institutions. So that is what we require. See, there are pertinent problems in industry. I basically come from an industry. And in industry, you should understand that whatever we study in the MBA, it's purely a hypothetical case. Industry is a very dynamic environment. It never happens like that. So you're always in a very serious situation in industry. If you go to the work side, you will understand. So whatever makes much profit by doing this, that doesn't happen like that. It's a dynamic environment. So there are so many problems, and all people are engaged in that. If academia is ready to help them, you will be most welcome. Let it be finance, let it be banking, let it be anything else, whatever commerce or arts or science, anything. So anything outside the academy is what we call industry. So recently we are tying up with the handloom. It's a government of Kerala organization for handloom. So we have a museum there. I said, let our students go there. History people, they will go there to the museum. So let them understand what is happening there. So that is what we call experience. It is nothing other than that. To experience. See, the internship as such, you call it as an experience really. I can very clearly tell you what Dr. Suresh was telling. Sudhir was telling is a case scenario when you say internship, literally internship as a structured program. We have sent a lot of people for internship. And I had a very, very bitter experience when I had a placement drive and the company where the student had gone for internship had interviewed the student and the person asked him what is our product. He was not able to answer. So that also happens because you see, these people who we send to the industry is a hindrance to the industry, especially in the last quarter. You don't want to entertain because that also is one part which you talk to the industry and say that you also have to involve. Otherwise, students will not benefit out of it. And at the same time, what they said is the faculty who is in your institution, he also has to monitor. It has to be a two-way mechanism. What we do is we said we don't monitor, that's finished. So they say you monitor, you come with us, join together, and then both together will coordinate the internship for the student. We will make a plan. So that way, that sort of exposure to the faculty also is important. A responsibility to the faculty. Then think you send the students. If I am in the industry, in my industry long back, if you got like government industry, I will give some coupons for lunch. Say you come after 1 month, I'll give you a certificate. So this is what happens because I don't want that person to disturb me because I'm 24 by 7 on this lot of issues are there. So if the faculty is involved, then the whole scenario changes. That's why I always say faculty involvement is very important. We cannot expect all the faculty to involve. So that is it. And madam, regarding your case, PhD, we have a set criteria for PhD. You are aware of that. But please ask the student to approach Kannur University to solve that. That's the only answer I can give you right now. If at all he or she wants to do research in the medical side, in any university, please ask to contact our research director. We will definitely solve that. Okay. So I hope that is clear. Yeah, I think same with KTU also, Kerala Technology University. We are not getting students for 100 scholarship. And PhD, KTU is providing 100 scholarship every year, and we are getting a less number of applicants. If there are students, there are opportunities here. Another is I think Chief Minister PDF. Those who have completed PhD, they can write a good proposal and apply for postdoctoral fellowship under CM program. Even there are other under level programs also. We want people, those who have completed and experts. The system is accepting all those things with proposals. I know many students who have completed uh, MTech or a master's degree from other institutions and coming up Kerala and searching for opportunities. One point I would like to express is mentoring for those students by our alumni. I think one thing I want to discuss very beginning as well, which I kept pending. Alumni is actually a very big resource
in all colleges, they can take that support from those groups. They are actually the real mentors. They can guide our own students how to find a career for our own students. I think that resource every institute has to have. And I think in engineering colleges, we are going in a right way. They are supporting us mentors, they are supporting us scholarship, they are supporting with some infrastructural supports uh, because they are in a very part of the world and they have good income also. They are supporting in with financial support. So I think that resource, not only financial, every aspect of the college, they can give big support, especially mentoring part. I think in Kerala, that potential also, Vijnana Kerala was discussing that part. We are thinking about conducting a conclave of alumni of all engineering and non-engineering colleges. So that part we are also thinking about with support for our skilling program. So actually, mentoring is required. Students should know where to go after this. It's a big question because everybody now is not into that level self self supporting. We are need to give some kind of support to every student, especially in higher studies. Thank you. Thank you, and I should add something on what industry definition of industry is. Industry is a misnomer. Everyone thinks industry is something where something happens, something you have, something goes in, there is a process and something comes out as a visible product. That is not industry. Industry is a place where some economic activity takes place. You teach something, that is an economic activity. A couple of people teach together, that become an industry. You have a film industry. Film industry doesn't mean that you have some film produced. You have the scriptwriters, you have the singers, you have the artists, you have a lot of activities going on there. So when we think about an industry, it doesn't mean that it's a manufacturing industry. It can be anything. It can be a service industry. It can be anything. So whenever we say industry academia relationship, it doesn't mean that you need to address only that output part. There should be collaboration in speech, collaboration in writing, collaboration in manufacturing. In lots of ways, industry helps you. So whichever stream you are, maybe you are learning Hindi, maybe you are learning Malayalam, maybe you are learning English, whatever subject you learn, you find a appropriate place in industry, appropriate industry for you. That is what we meant by industry. And with regard to apology to Mr. Gladstone, because when I said that the teachers are focusing only on the caste, it doesn't mean that everyone. Majority of the teachers are focused only on they have inherent qualities. You can even think about me as a student who has never attended many classes. I doesn't go to classes. I was in arts college, I'm in arts college. I come to the college every day, but I come out of the class, play in the playground. I do a lot of mischiefs there. But today I have become an engineer, and today I have become an IAS officer only because of the quality of the teachers that we have the Kerala's provide. They have given me that hope. They have given me the faith. They have instigated me, helped me, and today I am what I am today. So I am not degraded any of the teachers of my higher education. They're all good people. They are all high educated and they're qualified. But they should. We expect more from them so that we become number one in all fields. Thank you very much. yes, So that the entire concept which has been changed into knowledge-based economy to a creative economy now. There are some creative industries also. That is adding to that. okay. Maybe last question. Yeah, we have to wait. Not a question actually. ലോകത്ത് നാളെ എന്ത് ആവശ്യമായ സ്കില്ലാണോ അതിനെ പാകപ്പെടുത്താനാണ് നല്ല ശ്രമങ്ങളെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പക്ഷെ നാളത്തെ ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ചർച്ച ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു തിരുത്തി വരുത്തണം. 1998 ഈ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആ ചർച്ച നടന്നതാണ്, കുറേയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. I hope you remember the bifurcation of, the degree from dealing, degree from colleges to higher secondary.
ഇടയ്ക്ക് ചർച്ച ചെയ്തൊരു ഭാഗം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോള് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് റോളിൽ നിൽക്കണമെന്ന ഭാഗം കുറേയൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന്, എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് രക്ഷിതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ വന്നൊരു വിഷയം, കുട്ടിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഇതിനെല്ലാം ഏറ്റവും ശരിയായ മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു, റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഫിസിക്സ് മെൻസസ് കോളേജ് നമ്മാണ്. ഡിഗ്രി മാറ്റിയപ്പോൾ സർക്കാർ പറഞ്ഞത് പുതിയ തരം കോഴ്സുകൾ കൊണ്ടുവരണം, അധ്യാപകർ അധികപ്പറ്റായി നിൽക്കാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ സ്കില്ലുകളെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. പല കോളേജുകളും അങ്ങനെ പുതിയ കോഴ്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെയാണ് കുറെ അധികം ആളുകൾ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ കോളേജുകളിൽ നിന്നത്. വാട്ട് വി ഡിഡ് ഇൻ NSS കോളേജ് നെമ്മാറ ഈസ് BSc ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, ഇതുവരെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കോഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിഗ്രി ബിടെക്കിന്റെ ഭാഗമാണ്. BSc ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ. കാരണം കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് പോകേണ്ടി വരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സുകാരുണ്ട്, കെമിസ്ട്രിക്കാരുണ്ട്, ഫിസിക്സുകാരുണ്ട്. So to get accommodated them in their parent college, we started instrumentation. എന്നിരിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ കോളേജിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തെ കരിക്കുലത്തിൽ പ്രോജക്ട് ഡിസൈൻ, ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോ പല കോളേജുകളിലും കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ വിഷയം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇപ്പോഴും ഈ കോഴ്സുകളിലൊന്നും കുട്ടികൾ പോകാതിരിക്കുന്നില്ല. 99 ഡിഗ്രി നിലവാരത്തിൽ കുട്ടികൾ മൈക്രോ പ്രോസസർ പഠിച്ചു, ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബ് ചെയ്തു, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു. ഇന്നും കുട്ടികളോട് പോകാതിരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് പണ്ടേ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എക്കോളജിയെയും എക്കോണമിയെയും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായി വെബ് ചെയ്തതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ നീഡ്, സൊസൈറ്റിയൽ നീഡ്, അത് സൊസൈറ്റിയൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റോടുകൂടി ഇടപെടാൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് കുട്ടികളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പാരൻസിനെ കൂടെ തട്ടുകൂട്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പാരൻസിനെ തട്ടുകൂട്ടിയാൽ നടക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് പോലും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പാരൻസിനെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കാശ് PTA ഡൊണേഷൻ. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഒരു കോളേജിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം ഒരാൾ മാത്രമല്ല, കോളേജ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നു. അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മെന്ററിങ് ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സിവിക് സെൻസ് എന്തായാലും നമ്മൾ 99-ലും 98-ലും തുടങ്ങി വെച്ചത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന്റെ പാപവും ദുരന്തവും അപകടവും ഒക്കെ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വലിയൊരു തത്രപ്പാടിൽ I really appreciate this venture and I hope that we could succeed, we could achieve the goal if such a collaboration between the entire stakeholders are materialized. Okay. Thank you. പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രയത്നിക്കാം. ഈ പേറ്റന്റ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പേറ്റന്റ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആവുന്നില്ല, പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആവുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്യാപ്പ്. ധാരാളം പേറ്റന്റുകൾ ഉണ്ട്, പലരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ബട്ട് അത് അതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്ന് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഇതുപോലുള്ളതും തന്നെ ഇപ്പൊ ഈവൻ കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇതൊന്നും തന്നെ വളരെ അപൂർവമാണ് കാണുന്നത്, സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊന്നും കാണില്ല. അതൊക്കെ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കിതിന് തോന്നലാണോ ഇതിലൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്? സംതിങ് അത് സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വന്നത്? നല്ല എത്രയോ പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട്, നല്ല നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടികൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. നേരത്തെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ എക്കോസിസ്റ്റം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രി എന്തും ആവാം, ഒരു ബാങ്കർ ആവാം, ഹോട്ടലാവാം. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി അവിടെയും നമ്മൾ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്, കാരണം നമ്മൾ മാത്രം അതിൽ എക്വിപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. അപ്പുറത്ത് ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്, ഇപ്പം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രികൾ, ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ അതിന്റെ മാനേജർ, പ്രൊപ്പറേറ്റർ, അവരെയും കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു മെന്റർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. കാരണം നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ധാരാളം
സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കുട്ടികളെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അയക്കുന്നില്ല, എക്സ്പീരിയൻസിന് അയക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് ബോംബെയിൽ അയക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തെറി പഠിക്കുന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു മെന്ററിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം. അപ്പൊ അത്തരം ആൾക്കാരെയും കൂടി നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ, കേരളത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലിങ്കാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Thank you, sir. Are there any students sitting here? One question from any students here? So I think students are participating in the online mode, not here. Yeah. So already, I think half an hour more than what allotted to us. So we have to end. Yeah. മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ. ഞാനൊരു പാനലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി ഓഡിയൻസ് പോലെ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം പല ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒറ്റ റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ, ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇന്റർ കോളേജിയറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി പ്രോജക്റ്റുകൾ എടുക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ സെല്ല് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് ചേർന്ന് KSISയുടെ വെറ്റിനറി അഗ്രികൾച്ചർ ഇഷ്ടംപോലെ റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കീമും കൂടെ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് കുട്ടികൾക്ക് പോകാൻ സ്പേസസ് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ചിലർ എംടെക്കുകാരാണ്, വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവർക്കൊന്നും ഒരു റിസർച്ച് കമ്പോണന്റ് ഇല്ല. ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും പോളിസിയിൽ ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ ചെറിയൊരു മൈനർ റിസർച്ച് കമ്പോണന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ അറ്റസ്റ്റ് ടു ദം. അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും തന്നെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസേഴ്സ് അവരൊക്കെ ഐഡിയ ഉള്ളവരാണ്, പക്ഷെ അവർക്കൊരു ഇങ്ങനൊരു കമ്പോണന്റ് അവർക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അധികം പേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി, ഞാൻ ബേസിക്കലി ഫിസിക്സ് ആണ്. ഞാൻ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബയോ ടെക്നോളജിയിലെ ഇപ്പം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി സെന്റർ പാലക്കാട് സെന്റർ ഉണ്ട്, DBT. അതിലാണ് എന്റെ പ്രോജക്ട് ഉള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് DBT ഫിസിക്സുകാരന് പ്രോജക്ട് തരാൻ കാരണം? ദാറ്റ് ഈസ് എ ബയോ ടെക്നോളജി, മൈക്രോബയോളജി, ബയോ കെമിസ്ട്രി ഫ്ലേവർ പേഴ്സണലി ഞാൻ അക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഡിഗ്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഫ്ലേവർ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സാറ് സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണം. Just just conclude on this point, because you very clearly there is nothing stopping any MOUs between an academic institution and research institution. I think CUSAT has got innumerable MOUs between academic and research institutions. Interdisciplinary research is the focus, is the main theme of today. If you look at the ANRF hub and spoke projects, അനുസന്ധാൻ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി പ്രോജക്ട്സ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് right now. And the government of Kerala, in all the recent proposals, they have said that it should be interdisciplinary. Without that, we cannot move forward. It cannot be a focused area. Everything is interdisciplinary. That silos, NEP 2020 very clearly says, silos of departmental barriers should be removed. It should not be there. There are no departmental barriers. Everything is, that is why NEP, and some madam, I forgot to answer that question. So very sorry, I remember now. See, right now, NEP 20 is structured in such a fashion that you choose a subject. By mistake, you have chosen a subject which later on you find difficult. You have ample opportunities to change. It is there, the provisions are there. So two things which students have. One is actually known as focus, and one is their passion. So what happens is parents normally, they push students to area which is a focus of parents. And the student has landed there. And his focus is that he should be focusing there. Naturally, he has landed there, but his passion is maybe music, dance, or whatever. There are ample areas. So what I advise these students is, you have anyway landed, and accept it as your focus point, but keep your passion alive by taking courses. So you can do that. There is nothing stopping that.
And regarding translation research, all research now which will be funded will be translation research. Without that, nobody is going to. Earlier you used to fund a idea, but now you're only funding a prototype or a MVP. So that is the stage right now we are in, and I don't think all these points have been well taken, and I think we are going the right direction. Thank you so much. Thank you, Professor Dr. Debataran and our esteemed panelists for sharing such powerful insights. Dear panelists, requesting you to please stay back on stage to receive a small token of love and appreciation from us. And let's welcome Dr. Thompson PL, State Academic Coordinator, Vijnana Kerala, to present. Also inviting Mr. Benish George, Assistant General Manager at KDIS, to present the gifts. Inviting Sri Sudhir K. IAS, Director of Collegiate Education, to please step forward to receive the gift. Could you also please pose for a photograph? Together. I please step forward to the center of the stage. Requesting Dr. Jayaprakash P., Director, Directorate of Technical Education, to please come forward to receive the gift. And next, requesting Professor Dr. K.K. Saju, Vice Chancellor at Keynote University, to please come forward. And now requesting Mr. Benish George, Assistant General Manager at KDIS, to hand over the gifts. First, requesting Dr. R.K. Jayaprakash, Director at SCRT Kerala, to please come forward. And next, requesting Mr. Tajuddin Ahmed, Director at KDIS, to please come forward. And finally, our moderator, Professor Dr. Samesh Tapakaran, State Academic Coordinator, Technical at Vijnana Kerala, to please come forward. Thank you, Mr. Benish George and Mr. Dr. Thompson PLX. And dear panelists, your perspectives reminded us that education is not only about classrooms and curriculum, but about shaping societies and enabling innovation and preparing your youth for the future. So dear guests, please give all our panelists a big round of applause. And requesting all of you to please pose for a group photograph. And thank you so much, everyone, for your participation. And we are going to begin our next session of good practices and skill development very soon. Thank you so much. Also, a reminder, we are now breaking for lunch. Requesting all of you to please be back here at 2 p.m. And all your lunch is arranged at the front of the registration desk. Thank you.
Good afternoon, everyone. Requesting all of you to please be seated as we're about to begin our next session. Once again, requesting all of you to please be seated. Dear delegates and distinguished guests, welcome to our next session here at Merit Bay. Our topic is good practices in skill development for institutions. This session is dedicated to showcasing the pioneering work of institutions that have played a significant role in shaping the skill development ecosystem. Their innovative practices not only bridge education with employability, but also serve as models that can be scaled and adapted across the states and beyond. Today, we will witness how institutions are becoming the backbone of a skilled, resilient, and future-ready workforce. To guide us through this video presentation, let's invite Dr. Thompson B. Alex, State Academic Coordinator, and a key leader driving academic collaboration and institutional strengthening within the Vijnana framework. Ladies and gentlemen, with a bigger round of applause, let's invite him onto the stage. Thompson sir is going to be our moderator for this session. So ladies and gentlemen, we are about to begin with College of Engineering Trivandrum. The theme is going to be campus placement. Also requesting the representatives of this college to kindly come on stage. Representatives of College of Engineering Trivandrum. Yes. Ladies and gentlemen, may I have your attention to the video wall, and after this video, we are going to have a 1-minute session where you can ask questions about the video. Thank you. Welcome to the College of Engineering, Trivandrum. Established in 1939, CET is the first engineering college in Kerala and one of the oldest in India. It is affiliated with APJ Abdul Kalam Technological University, approved by AICTE, and all its programs are accredited by NBA and NAAC. Each year, we welcome over 1,200 students to our vibrant campus. CET offers 9 undergraduate programs, 31 postgraduate programs, and doctoral research opportunities across multiple disciplines. With a rich legacy of excellence, innovation, and leadership, CET continues to shape future engineers, researchers, and entrepreneurs who contribute to the society and industry on a global scale. Career Guidance and Placement Unit, CTU of College of Engineering Trivandrum, is one of the critical units of CET. Placement internships are coordinated through this unit. It has been, we have 2 coordinators for this CTPU, faculty side and assistant coordinators, and student involvement through student representatives. So the unit is run by the students mainly for contacting the companies and inviting them to and facilitating the campus and campus interviews, group discussions, etc. And also they are working to improve the perception of the college and to get critical contacts in various industries through alumni network and other resources, and through social media platforms like LinkedIn, we are trying to get more visibility to the institute, and through that we are
encouraging the trainees and prospective employers to visit the campus and recruit our students. And another critical part of this unit is a training part. So we through that unit we provide training for students with soft skills and even other language improving the language capabilities and all that. And this training is actually starts early in their studies itself. So we wish to start this training process from even first year onwards itself, so that and the exposure to industry, that is also very important, so that the students should know the expectations of industry and what really happens in this industry. In association with the other units like IDC of the campus, CGP is also supporting these activities to give more industry exposure to the students by inviting CEOs and CTOs to campus and interact with the students. So it is we are able to provide campus placement for 60%, more than 60% eligible students last year, even though the market was not that very conducive for campus placements due to reasons. This year, trying to increase the number of companies that visit campus and for more core companies to visit, so that students will get placement in core companies. Yeah, that's the CGPU is backbone of CET. I can say that. Thank you. At CET, the career guidance and placement itself is led by Dr. M.R. Rajkumar and Dr. M. Ramesh. Under the guidance, 22 dedicated placement representatives support students from retail and enterprise in securing internships and placements. Thanks to their effort, over 100 samples providing students with more than 600 plus offers, helping them successful career. With the leadership of Dr. Rajkumar and Dr. Ramesh, CET enters its career training and qualification. An initiative with Open Mind, an effort by Kasar Code founder community and LBS College of Engineering. Open Mind is a community where school and college students from Kasaragod learn, build, and grow together. ഓപ്പൺ മൈൻഡ് എന്നുള്ള വലിയൊരു യാത്രയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നത്. നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികളും കോളേജിലുള്ള കുട്ടികളും ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കും. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്പേസ് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഫൗണ്ടേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഫൗണ്ടേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അവർ റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു രീതി, പിന്നെ അവരുടെ മൈൻഡിലുള്ള പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, അതെങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു ഗൈഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് എത്തിക്കും, അതില് അവര് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഇവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കൊളാബറേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. സ്കിൽസ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി
അതെങ്ങനെ വേൾഡിലേക്ക് അവർക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നത്. The whole idea of open mind community is to develop, nurture, and bring talents here in Kasaragod by providing them with mentorship, support with skill development. Okay, now let's take a look at a project developed under the Department of Electrical and Electronics Engineering. This is IEDC Nexus from LBS College of Engineering, Kasaragod. Thank you for watching and requesting the representative from LBS College, Kasaragod to kindly come on stage. Congratulations. വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യത്തെ 2 ചോദ്യമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഇത് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ ടീം ചെയ്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണോ ും എല്ലാം? ഈ 2 വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡോക്ടർ സുമേഷിനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സിഇടിയുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് മോഡൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു, കേട്ടു. Now I think we have a different approach. Now എങ്ങനെയാണ് സിഇടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അപ്രോച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? സുമേഷിന് അതിനോടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പറയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2 ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ്. ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞത് IDC നെക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കോളേജിലും, കേരളത്തിൽ തന്നെ 500 പരം കോളേജുകൾ IDCകൾ ഉണ്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കോളേജിൽ ഒരുപാട് ക്ലബ്സ് ഉണ്ട്, 14 ക്ലബ്സ് ഉണ്ട്. ആ ക്ലബ്സിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു അംബ്രല്ലകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ക്ലബ്സിനെ. ക്ലബ്സ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തും. MLSA ആണെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തും, GPG ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അതുപോലെ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ക്ലബ്. അപ്പം അതായത് ബേസിക്കലി അവർ അവരുടെ ഡൊമൈനിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തും. കോളേജിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്, കെമിസ്ട്രി നടക്കുന്നുണ്ട്, കോഗ്നിഷൻ കോഴ്സസ് കമ്പനികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് around 4 lakh per annum ആണ്. Okay, so what we are trying to do is we are going to find a better package. അതായത് ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടി ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെങ്കിലും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പാക്കേജ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ 15 lakhs or 20 lakhs. സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ബേസിക്കലി IDC നെക്സസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോ ക്ലബും അവരുടെ രീതിയിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ബെറ്റർ സ്കിൽസ് കൊടുക്കുക, ബെറ്റർ പ്ലേസ്മെന്റ്സ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. കാസർഗോഡിൽ ഒരു 100+ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കാസർഗോഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അതിൽ പോപ്പുലറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻട്രി ആപ്പിൻ ഇസാമൊക്കെ അതിന്റെ പാർട്ടാണ്. അവരുടെ ഒരു സഹകരണത്തോടെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റി ടീം ചേർന്നിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഓപ്പൺ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. അത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ബേസിക് അപ്ലിഫ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അവരുടെ നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അവർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു
പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഒരു മേക്ക് സ്പേസ് ആണ് ആക്ച്വലി. അസാപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ടിംഗ്രബോയ്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ്. എനിക്ക് ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച് പറയാനുള്ളത് CET-യിലെ പ്ലേസ്മെന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ LBS താരതമ്യേന പുതിയതായി തുടങ്ങി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള കോളേജാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് മോഡൽ നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും എഫർട്ട് CET ഇടുന്നില്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കാം. കാരണം CET-യിൽ കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ്വിൽ സ്വയമേവ കമ്പനികൾ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ IEDC നെക്സസ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ സംരംഭകർ വഴിയും ഇവർ നടത്തുന്ന അത്രയും ഒരു എഫർട്ട് കൂടി ഒരുപക്ഷെ CET ഇടുകയാണെങ്കിൽ CET-യിൽ 100% പ്ലേസ്മെന്റ് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാം. CET is a classic model of skill training and placement. എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് തുടരുന്നതാണ്. The brightest students up there. And പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചു പേർക്ക് ജോലി പോലും വേണ്ട. Directly will get placement. Now LBS Kasaragod is something very different. I don't think they get the brightest students. No comments on you. But therefore, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളെ അപ്പീൽ ചെയ്യണം. അവർക്ക് ഹരവും രസമായിട്ട് തോന്നണം. അല്ലാതെ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഠനമായിട്ട് മാറും. എത്ര ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനി ടൈം ഐ വുഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം. Thank you so much, sir. Thank you so much. ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് നമ്മൾ ഔട്ട്കം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രയർ അച്ചീവ്മെന്റ് എല്ലാം കണക്കിലെടുക്കണം. ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്താ? ഐ തിങ്ക് ദർ ഫിനാൻസിങ് ദ പ്രോഗ്രാം. 1 കോടി രൂപയാണ് കേട്ടോ ബാലൻസ് ഉള്ളത്. പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികള് 1%, a ceiling in the 15,000 rupees for the maximum, but that money is enough to run the program. So നമുക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രസന്റേഷൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് എല്ലാത്തിൽ എല്ലാ പാഠവും ഒരു കാലം നിന്നായിരിക്കില്ല, ബട്ട് ഓരോന്നിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുണ്ട്. So congratulations. I think we have taken sufficient time. Yes, please. One quick question. What is the contribution of your alumni towards this placement drives? ആക്ച്വലി ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാസർഗോഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് മെജോറിറ്റി ഫൗണ്ടേഴ്സ്, ഓണേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ്. സോ അതിൽ നമുക്കൊരു മെജോറിറ്റി നമ്മുടെ വരുന്നത്. ഒരു വെൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹിസാമുദ്ദീൻ ഈസ് ഓൾസോ അലൂമിനി. സോ ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ എന്താ പറയുക മോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പേഴ്സൺ ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. സോ അതുവഴി we also have lot of alumni in our founders group. Plus നമ്മൾ അലൂമിനീസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതെ LBS മേക്കർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓപ്പൺ മൈൻഡ് നമ്മൾ കോളേജിന് പുറത്ത് അസാബ് സ്കിൽ പാർക്കിൽ നടത്തിയതാണ്, ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അകത്ത് ഒരു മേക്കർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് solely funded by our alumni association. Yes. Thank you so much. Thank you so much, LBS College. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ലൈവ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇവിടെയുള്ള കോളേജസിനെ ഒന്ന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം കോളേജസ് അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ എം ഗോയിങ് ടു കോൾ ഔട്ട് ദി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇവിടെയുള്ള കോളേജസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, MES College of Engineering, Kuttipuram. Do we have anybody from MES College of Engineering, Kuttipuram? Moving on to the next one.
Mar Baselios Christian College of Engineering and Technology, Idukki. Moving on, Government Women's Polytechnic College, Kottakkal. Yes, please come onto the stage. We do have representatives from Government Women's Polytechnic College, Kottakkal. Yes, so let's take a look at the video. Polytechnic College Kottakkal is the only women's technical institution in Malappuram district considered about of many African minorities and scheduled caste. Established in the year 1993, the Institute offers 4 diploma courses, namely electronics engineering, electronics and communication engineering, instrumentation engineering, computer application and business management. Institute, with its well-equipped infrastructure and its faculties, stands as a beacon of ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ല് 100% പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനിച്ചു ഒരു കാര്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്നത്തെ വർഷത്തിൽ ബാംഗ്ലൂര്, മൈസൂര്, ചെന്നൈ, അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുടെ ആളുകൾ ഇവിടെ വരികയും പിന്നെ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവിടെ HR പീപ്പിളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തു. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് 2 ഓഫർ വീതമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗോദ്രേജ്, ടാറ്റ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടാറ്റ അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം, ഫസ്റ്റ് സോളാർ, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് സെന്ററുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ആ പ്ലേസ്മെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്ലേസിന്റെ ജോബുകളുടെ കിട്ടുന്ന ജോബുകളുടെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ഇപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി ആവറേജ് ഒരു 20,000 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം ഒരു 25 or 30 അങ്ങനെ ഗ്രാജുവൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റും മാത്രമല്ല കൂടുതൽ നല്ല കമ്പനികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കോളേജിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇക്കാലയളവിൽ നമുക്ക് നിരവധി കമ്പനികൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വരികയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസും അതുപോലെ നമുക്ക് 100% പ്ലേസ്മെന്റ് മേജർ കമ്പനികളായ മുതലായ കമ്പനികൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇനിയുള്ള വരുന്ന കാരണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് വഴിയുള്ള പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് ആണ്. ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഇന്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് തൊട്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വരെ അത്രയും വൈഡ് റേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ എങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ അവർക്ക് മാക്സിമം അവരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് റെസ്യൂം ബിൽഡ് ചെയ്യാം. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മെനി അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ അവരെല്ലാം കൂടി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യമാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിങ്. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആണ് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ വേറെ അക്കാഡമിയുമായിട്ട് നമ്മളിപ്പം കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെല്ലോ പാർക്കിംഗ് അക്കാഡമിയായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതും കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
നമസ്കാരം. ഞാൻ ലോക്കൽ അക്കാദമി കഴിഞ്ഞ 3 വർഷ കാലയളവായി GWBTC കോട്ടക്കലിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലുമായി ചേർത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ പ്ലേസ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ കോർപ്പറേറ്റ് അസോസിയേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നൽകുന്നത്. ഈ വർഷങ്ങളിൽ കോളേജിൽ പ്ലേസ്മെന്റിൽ നല്ല വിജയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കോളേജ് പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സുകളും സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് വരുന്ന വർഷങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല പ്ലേസ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നോർമലി ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഒരു നോർമൽ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റിംഗ് ഒരു രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വരാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടക്കുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം വളരെ ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവാണ്. Even they consider this as some sort of a transformation journey for them. അവരുടെ even they bond with the mentors. There is so much parts. I think they enjoy ചെയ്തു. അവരുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നു. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റിയലി ഡിലൈറ്റഡ്, പ്രൗഡ്. ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടിങ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ഫണ്ടിങ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പാരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷനെയാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഹെൽപ്പും സപ്പോർട്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്സ് ഒക്കെ ഇത്രയും സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക വനിതാ ഉന്നത സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് കോട്ടക്കൽ ഗവൺമെന്റ് വനിതാ പോളിടെക്നിക്. സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗവും. ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന 3 വർഷം പൂർത്തിയായി പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് നേടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ലഭിച്ച് അവർ പോകുന്നത്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ഒരു വിദ്യാസ്ഥാപനമാണ് കോട്ടക്കൽ വനിതാ പോളിടെക്നിക്. ചില പ്രിൻസിപ്പളും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരെല്ലാം തന്നെ അതിനുവേണ്ട എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സപ്പോർട്ടും നൽകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാതൃകയായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ വനിതാ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ഒട്ടനവധി സംഭാവന ചെയ്യാനും ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ PTA എന്ന ഭാരവാഹി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഒരു കാലങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിമാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിജ്ഞാന കേരള പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നു. വീട്ടിലായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് പ്ലേസ്മെന്റ് ആയി കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. നല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൗകര്യമുണ്ട്. അതേപോലെ കമ്പനിയിലകത്ത് ഇല്ല. അതേപോലെ സാലറി Thank you for watching. Please do go ahead with any questions you have. നേരത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ററാക്ഷൻ നടന്നത്. സോ ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ about your experience in getting employers and placing your students? Particularly if you have employers for getting for all your students. Students are ready to go for training. Yes, I am representing Polytechnic community actually. ഇന്നിവിടെ പ്രസന്റേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോട്ടക്കൽ പോളിടെക്നിക് വിമൻസ് പോളിയിലാണ്. ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടക്കൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസറാണ്. ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് പോളി എറണാകുളത്തിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസറാണ്. ഇതൊരു പോളിയുടെ പേര് മാത്രമായിട്ടല്ല നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഹോൾ പോളിടെക്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റി ഏരിയയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ എല്ലാ ഏരിയകളിലും, അതായത് ബസ് ചെന്നെത്തില്ലാത്ത ഇടത്തുള്ള പോളിടെക്നിക്കിൽ വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഒരു കാലത്ത് കോവിഡിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില കോളേജുകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. റിമോട്ട് ഏരിയയിലുള്ള പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്തതില് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വേണുഗോപാൽ സാറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പോളിടെക്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നത്. അത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 80% നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പോളിടെക്നിക്കിലെ സ്റ്റുഡൻസിനും അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്ക് ജോബ് എൻക്വയറി കൂടുതലാണ്, നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികളില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം. ആക്ച്വലി വിമൻസ് പോളിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്സാകാത്തവർക്ക് വരെ കമ്പനികൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നു 1 വർഷത്തിന് ശേഷം പഠിച്ചെടുത്താൽ മതി, നിങ്ങളെ നല്ല ഒരു എല്ലാം കൊണ്ടും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർക്ക് കമ്പനികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പോളിയുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടിങ് ആണ്. ഇതിൽ സാറ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു, സ്കില്ലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പോളിടെക്നിക്കിന് സെപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളിൽ തന്നെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈവനിങ് ടൈമിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നോർത്ത് സെൻട്രൽ റീജിയനിലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ. പിന്നെ പോരാതെ വളരെ ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർ ഈ 3 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നമ്മളെ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചായിരുന്നു, അവരുടെ ഹെൽപ്പ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അവരൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കാരണം നമുക്ക് മാക്സിമം പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സാലറി കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് 3 കാറ്റഗറിയിട്ടാണ്: ഹൈ പാക്കേജ്, മിഡിൽ പാക്കേജ്, ലോ പാക്കേജ്. അപ്പൊ ഇവൻ ലോ പാക്കേജ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ പിള്ളേര് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അവർക്കൊരു എയിം ഇല്ലാതെ പോകുന്നില്ല. അവർ എവിടെയെങ്കിലും കയറി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ജോലി ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും അവർക്കൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ടേക്ക് അവേസ് നമുക്കുണ്ടാവും. ഒന്ന്, കൃത്യമായിട്ടും പോളിടെക്നിക്കിനെ കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലെ എല്ലാവരോടുണ്ട്. അവർക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ആ രീതിയിലേക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന അല്ലെ തൊഴിൽദാതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സസ്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ടീച്ചേഴ്സ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കുക. പരസ്പരം ഐസൊലേറ്റഡ് നിൽക്കാതെ പരസ്പരം യോജിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി റിസോഴ്സ് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ സ്കിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു 2 ടേക്ക് അവേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താവുന്നത്. ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റിൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 27 എണ്ണം. അപ്പോൾ അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം ഒരു CET-യുടെ മോഡൽ കണ്ടു, അതിനെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള LPs നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ പോളിടെക്നിക്കിന്റെ ഒരു മോഡൽ, അത് വിജ്ഞാന കേരളം പദ്ധതി നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. WRT പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സഹായത്താൽ ലഭിച്ചു വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ നോക്കൂ, അവര് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ല. രാവിലത്തെ സെഷനിലും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോകമാകെ വാഷിംഗ്ടൺ അക്കോർഡ് എടുത്താലും മൊത്തം നോക്കിയാൽ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി രീതിയിലേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ PhD ഉള്ള ആളാണ്. ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വേണ്ട, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് വേണ്ട, ഒരു ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ChatGPT ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലെയും പ്രോഗ്രാമിംഗ് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിപ്പിക്കാനും അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർ നോക്കും, അവരുണ്ടായത് 2 പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ പരിഹരിച്ചത്. ഒന്ന്, ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ റിമോട്ട്ലി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ ഒരാളെ പോലും ജോലിക്കെടുക്കാൻ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. മറു സൈഡിൽ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഒരു 60 പേരെ ജോലിക്കെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 200 പേരെങ്കിലും കോമ്പീറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ വേണം. അത് കിട്ടാൻ സ്റ്റേറ്റിൽ സാഹചര്യമില്ല, അത്രയും പോളിടെക്നിക്കുകളില്ല. അവിടെയാണ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ. സിമ്പിളാണ്. കേരളത്തിലെ ആകെ പോളിടെക്നിക്കുകളിലെ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് എയ്ഡഡ് 52 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇവർ 4 സോണായിട്ട് തിരിച്ചു. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, എംപ്ലോയറോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു 4 ദിവസം കേരളത്തിൽ വരാൻ തയ്യാറായാൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെയും കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റിനായി അണിനിരത്തി തരാം. അവർ സംബന്ധിച്ചു. 2 കൂട്ടരും നോക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മുടെ പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റിൽ 4960 പേർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടി.
6500 പ്ലേസ്മെന്റുകൾ. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം 80% വരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ള പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിയുന്നതിൽ 80% കുട്ടികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ വളരെ വിജയകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. ഈ വിജ്ഞാന കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ഈ ജില്ലാ മിഷനോട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ 80% ഓഫ് diploma graduates are getting placed. Maybe this is the first time you are getting that information. That is what is happening because of their effort. Okay, അതും ഒരു ടേക്ക് ഹോം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നയിച്ചാൽ നന്നായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. താങ്ക് യു. Thank you. And moving on, inviting representatives from S&M Institute of Management and Technology, Ernakulam. S&M Institute of Management and Technology. Moving on, do we have anyone from Vimal Jyoti Engineering College, Kannur? Vimal Jyoti Engineering College, Kannur. Yes. Can we have the video presentation from Vimal Jyoti Engineering College, Kannur on the video wall? നമ്മളിപ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലേ, അത് നമ്മള് ബ്രൗസറിൽ
Thank you for watching. You may now ask any questions.
Anybody have any question? Actually, what are the major placement methods you applied there? അവിടെ നമുക്ക് കോളേജിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട്, അതായത് മറ്റു വർക്ക് ലോഡുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കൊടുത്ത് ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർ കുട്ടികളുടെ മാർക്കറ്റബിൾ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിവിധതരം കോഴ്സുകൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് അഡ്വൈസേഴ്സ് തന്നെ കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവിധതരം കോഴ്സുകൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീക്കിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാർക്കറ്റബിൾ സ്കില്ല് കുട്ടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ കോളേജിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രൈവറ്റ് AI ആപ്പ് തന്നെ, അതായത് ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട്. ബോട്ട് AI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ChatGPT പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് AI പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു AI ആപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഈ പറഞ്ഞ ട്രെയിനിങ്സും ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വർഷങ്ങൾ കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും 327 ഓഫേഴ്സ് കോളേജിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം ഈ പറയുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ട്രെയിനിങ്ങുകളും കൊടുത്തിട്ട് ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ, AI അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ജനറേറ്റീവ് AI എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒക്കെ കുട്ടികൾ തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് IEDCയും IICയും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ട് ഒരു അടിത്തറ പാകിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റിന് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്ലേസ്മെന്റിൽ നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സിലബസ്. No, once again, നമ്മൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ഔട്ട്കം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ കൂടുതൽ പേരും ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകാരായിരിക്കും. അത്ര എളുപ്പവുമില്ല പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ പ്ലേസ്മെന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആവേണ്ടി വരും, പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ജോലിക്ക് കുട്ടി താല്പര്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ അവരെ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒരു എൻവയറമെന്റൽ ട്രെയിനിങ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെതാണ്. അവർക്ക് ലോങ് ട്രഡീഷൻ ആളുകൾ വരും, കോളേജ് അറിയാം, അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ വരുന്നതാണ്. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ ചലഞ്ച് അതായിരിക്കും. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു വാൺ യു. നമ്മൾ ഈ ആകെ മൊത്തം ആൾക്ക് രസകരമൊക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഇത് വളരെ പ്രധാനം, ജനറൽ നോളജ് വളരെ പ്രധാനം. ബട്ട് we'll have to get focused upon skilling for the job. സെഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി അവർ കേളു വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചെറിയ സെഷൻ ഉണ്ടാകും. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ OR കേളു അവർകൾ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി. ഒപ്പം തന്നെ ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ശ്രീ തോമസ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാരിൻ, പ്ലീസ് കം ഓൺ. മിനിസ്റ്ററുടെ സെഷൻ സ്വല്പം നേരത്തെ ആയിരുന്നു വേറെ സ്ഥലത്ത്. പക്ഷേ ഒക്യുപ്പേഷണൽ ഹസാർഡ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ചോദിക്കായിരുന്നു, രാജീവ് മന്ത്രിയുടെ വലിയൊരു പരിപാടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിയോണ്ടാണ് ഇവിടെ വൈകിയത്. നമ്മുടെ ഈ വിജ്ഞാന കേരളം ക്യാമ്പയിനില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് SC/ST വകുപ്പിനുണ്ട്. നമ്മൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി
എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ജോലി കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അതില് SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതും തുല്യ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇന്നിപ്പോ സംവരണം തുടങ്ങിയത് സർക്കാരിലാണ്. ആ സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങള് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയില് പരിശീലനം നൽകി ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എഫർട്ട് വേണം. കേരളത്തിൽ വളരെ രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം പിന്തള്ളപ്പെടാൻ സ്ത്രീകളാണ്. 20% സ്ത്രീകളെ വീടിന് പുറത്തു പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്തള്ളപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു എഫേർട്ട് വേണ്ടതുണ്ട്. മിനിസ്റ്റർക്ക് കീഴിൽ SC/ST വകുപ്പിന് കീഴിൽ IT ഉണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യം പറയാനല്ല മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ കോളേജുകളിലും SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. SC/ST വകുപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പിന്തുണ ഏത് കോളേജിൽ പെട്ടതായാലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള സമുദായത്തിൽ നിന്നും അല്ലാതുള്ളതായിട്ടുള്ള അച്ചീവേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ആകെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യേക പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കോളേജുകളിലുള്ള SC/ST വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നതിനും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്ന പരിപാടി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വിജ്ഞാന കേരളമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും സഹകരിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമാണ്. അതുകൊണ്ട് OR കേളുവിനെ നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയും. വേദിയിലെ ഐസക് സാറ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ സരീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുമാനിരെ, ഈ നേരം വരെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ, സാറ് പറഞ്ഞു പറയാൻ കുറച്ച് വൈകി. അവിടെ വേറെ മേളയും സംഘമും ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം അവിടെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാ ചർച്ചയും പൂർത്തിയായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ SC/STന്റെയും മന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്കും അവരെ പ്രതിനിധിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതൊരു ആമുഖം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ആ കാര്യം പറയാം. സാധാരണഗതിയിലെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം, അതായത് SC/ST എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അവര് ഇപ്പോഴല്ല, കുറച്ച് നേരത്തെ അവർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പുറകിലാണ്, ചരിത്രപരമായി പുറകിലാണ്. ആ ചരിത്രപരമായി തന്നെ SC/ST എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പുറകിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയാണ്. അത് പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കാർഷിക മേഖലയാണ് അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ന് കാർഷിക മേഖല വഴി മാറി. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ആധുനിക കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ലോകത്ത് ഈ ശാസ്ത്രം വളർന്നതോട് കൂടിയിട്ട് കാർഷിക മേഖല വഴി മാറി. അങ്ങനെ കാർഷിക മേഖല വഴി മാറുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അവർക്ക് പരമ്പരാഗതമായി ജോലിയും വരുമാനവും ആ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. പുതിയ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ, പുതിയ വളർച്ചയുടെ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യം.
പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. അത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പൊതുസമൂഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് SC/ST മേഖലയിലെ കാര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആ അവസരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ വിജ്ഞാന കേരളത്തിന്റെ പദ്ധതിയായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികവർഗ പട്ടികജാതി വകുപ്പ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു 50,000-ത്തിലധികം SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമ്പന്നരായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതിന് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, സാധാരണ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ മേഖലയൊക്കെ നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആശയത്തിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് കടക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇവരെ നമുക്ക് പരിഗണിച്ച് പോവേണ്ടതുണ്ട്. അത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെയും നമുക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് വിജ്ഞാന കേരളത്തിന്റെ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പുതിയ തൊഴിൽ മേഖല നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. സ്കില്ലില്ലാതെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരു തരത്തിലും ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ സ്കില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 46ഓളം IT-കൾ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ പഴയ ട്രേഡുകളാണ് കുറെയൊക്കെ അവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു ആശാരിപ്പണിന്റെ ഒരു പരിശീലനം, ആശാരിപ്പണി പഠിച്ചു. പക്ഷെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ കടന്നു വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ പഴയ രീതിയിലുള്ള ആശാരിപ്പണി ഇന്ന് നടക്കുമോ? നടക്കില്ല. പുതിയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ആ വർക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും, ആ കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായം വേണം എന്നതാണ് എനിക്ക് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം ഉള്ളത്. മറ്റു കാര്യം സാധാരണ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റ് ഇതര മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. IAS കോച്ചിങ്ങിനുള്ള ട്രെയിനിങ്, MBBS ഉള്ളതുണ്ട്. ഈ പല തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളും ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അഡ്വക്കേറ്റുമാരാകാനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വകുപ്പുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയിലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ
ഇതിനോടൊപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. കേരളത്തിലെ IT-കളും പോളികളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ജോബ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഒക്കെ ആശയം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിൽ കാണുന്നത്. ആ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും? മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ്, നമ്മുടെ വകുപ്പ് ഉന്നതി ഒരു സ്കീം നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജോലിക്ക് വിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിടുന്ന പല പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1000-ഓളം കുട്ടികളെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നമ്മൾ വകുപ്പ് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് പോകുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കിൽ കൊടുത്താൽ ആ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ സാധിക്കും എന്നുകൂടി നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശാസ്ത്രം സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച്, എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയാണ്, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് മാറ്റം വരും, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വകുപ്പ് ഗവൺമെന്റ് കുട്ടികളെ വകുപ്പ് വിടുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷവും. അപ്പൊ അവിടെ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്കോപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊള്ളാമെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നടക്കുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആശയപരമായിട്ടുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്ന് ആധുനിക കേരളത്തിൽ, ആധുനിക ലോകത്ത് കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനൊപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് നിന്ന് ഈ ഉദ്യമത്തിന് വലിയ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ വകുപ്പിനും നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിനും വേണ്ടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇവിടെ എത്തി നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ശ്രീ OR കേളു അവർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഡോക്ടർ പി സരൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട OR കേളു മിനിസ്റ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ വിജ്ഞാന കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് അഡ്വൈസർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ TM തോമസ് ഐസക്, ഇപ്പോ ഒരു കീനോട്ട് അഡ്രസ് എന്ന രൂപത്തിൽ മിനിസ്റ്റർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലുള്ള മിനിസ്ട്രിയിലെ SC/ST വിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി, ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി വിജ്ഞാന കേരളം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നും ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും പറയുകയുണ്ടായി. വിജ്ഞാന കേരളം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലോ ചില കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതിനും അപ്പുറം ഓരോ മിനിസ്ട്രിക്കും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അവരവർ ചെയ്യുന്ന ഏത് ചെറിയ കാര്യത്തിലും എങ്ങനെയാണ് യൂത്ത് എൻഗേജ്മെന്റ്, വിദ്യാർത്ഥിനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ചെറുപ്പക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ യൂത്ത് എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്, അവിടങ്ങളിലെല്ലാം പുതിയ കാല തൊഴിലിടങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെന്നും അത് എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി അവരെ അതിലേക്ക് ഒരുക്കിയെടുക്കണമെന്നും വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു പദ്ധതിക്കും വിജ്ഞാന കേരളം എന്ന് തന്നെ പേരിട്ട് വിളിക്കാനാണ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പദ്ധതിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ യുവതയെ ജോബ് റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജോബ് റെഡിയാകുന്ന യുവതയ്ക്ക് കേരളത്തിലും നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന ഇടങ്ങളിലുമെല്ലാം തൊഴിൽ റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഒരാളെ ജോബ് റെഡിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ജോബും റെഡിയാക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അത്തരത്തിൽ
കേരള ഈസ് ജോബ് റെഡി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് 5-8 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും, ഇല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ബൃഹത് പദ്ധതിയെയാണ് വിജ്ഞാന കേരളം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. കേരളത്തിനെ ജോബ് റെഡിയാക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഒന്നുകൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്കിൽ കേരള ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ 2 ദിവസങ്ങളിലായി ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എക്സ്പേർട്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന്, അക്കാഡമിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന്, ലോകത്തിലെ തന്നെ സാധ്യതകളെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ചു തരാൻ കഴിവുള്ള പ്രഗത്ഭരായ സ്പീക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ 50-ലേറെ വരുന്ന സെഷനുകളിലായി 240ഓളം പേരെ എങ്കിലും കേൾക്കുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റിമറിക്കും. അതിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേരളത്തിന്റെ അടുത്ത 1/4 നൂറ്റാണ്ട് 2025-ൽ നിന്ന് 2050-ലേക്ക് എത്തുന്ന നമ്മളുടെ ആ 1/4 നൂറ്റാണ്ട് ദൂരം നമ്മൾ എങ്ങനെ പിന്നിടണമെന്ന്, കേരളത്തെ എങ്ങനെ ഒരു നോളജ് ഇക്കോണമി ആക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതിന്റെ വലിയൊരു ചുവടുവയ്പ് കൂടിയാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ സ്കിൽ സമ്മിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ യുവതയെ ജോബ് റെഡിയാക്കാൻ, കേരളത്തെ ജോബ് റെഡിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എല്ലാവരുടെയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്തതിന്റെ ചില രീതികളുണ്ട്. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ആലോചനകൾ കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാധ്യതകളെ അത് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഈ 2 ദിവസത്തെ സെഷനുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം സ്കിൽ കേരള ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റ് കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ച ശ്രീ OR കേളു അവർകൾ, ശ്രീ തോമസ് ഐസക് അവർകൾ, ഡോക്ടർ പി സരൻ അവർകൾ എന്നിവർക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ശ്രീ OR കേളു അവർക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നൽകാനായിട്ട് ശ്രീ തോമസ് ഐസക് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you so much for coming here, and please have your seats. Once again, thank you so much. ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Inviting representatives from College of Engineering, Vadagara, Kozhikode, College of Engineering, Vadagara, Kozhikode, moving on, Malabar Polytechnic Campus, Palakkad, Malabar Polytechnic Campus, Palakkad. Moving on to Government Engineering College, Sri Krishnapuram, Palakkad. Government Engineering College, Sri Krishnapuram, Palakkad. മേൽപ്പറഞ്ഞ കോളേജുകളിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും ഈ ഹാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
Yes, so ladies and gentlemen, let's take a short tea break. നമ്മളൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി ഇവിടെയുള്ള കോളേജുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിന്റെ സൈഡിൽ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇവിടെയുള്ള കോളേജുകളുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.
from BCM College, Kottayam, to please come forward. Once again, requesting representative from BCM College, Kottayam, to please come forward. We are moving on to our next college, requesting Sri Narayana Institute of Technology, Adur, Pathanamthitta. Requesting representatives from Sri Narayana Institute of Technology, Adur, Pathanamthitta, to please come forward. Also requesting all of you to please be settled as we are about to begin.
Hey, are you ready to elevate your learning experience? Then come join the vibrant learning community of civil engineering at Srinarayan Institute of Technology, Adur. I'm Ashwati Tejas, here to give you a little sneak peek of the Department of Civil Engineering. We have an esteemed faculty, a blend of mentors and experienced industrial experts to guide us at every step of our academics. And guess what? As a part of the commitment to global exposure, all the students of our department have access to the prestigious American Society of Civil Engineers, ASE. Say hello to the pulsating heart of Civil Engineering Department. It is an association which provides technical workshops, seminars, industrial visits, and conference. If you're looking for an educational journey outside textbooks, then SMIT Civil Engineering Department is where you need to be. Let me ask you a question. Are you bored from listening to all those theories and don't worry, in SNIT, classes are practical. Hi, I'm John Paul Thomas from Mechanical Automobile Department, and I'm here to give you a tour around the MA department. The MA department of SNIT is well renowned for the projects the students have done. What laid the foundation for that? Well-equipped labs. These labs have working structures of vehicles and components. They also have advanced technological instruments and tools to help us to keep up with the advancing world. We also have SAFE Association that ensures in honing our skills and bringing more programs to advance our knowledge and opportunities. If you ask me, what better environment do you need to be the fine engineer that you are? SNIT is renowned not just for the passion to provide best form of education, but also for the empowerment it gives students like us. Hello everyone, I am Megha S. from SNIT Adur, and I am currently pursuing my MBA here with HR and marketing as specialization. Well known fact that management studies cannot be completed with only theoretical knowledge. Along with theoretical knowledge, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. എൻ്റെ പേര് ആനന്ദകൃഷ്ണൻ. ഞാൻ അടൂർ ശ്രീനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുടെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസറാണ്. ബിടെക്, MBA, ഡിപ്ലോമ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി റെഡിനെസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കുട്ടികളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടുവേഴ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കൂടുതൽ ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്ക് അവരെ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുക,
ലിങ്ക്ഡിൻ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. റെസ്യൂമെ ക്രിയേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന സാധ്യതകളെ പറ്റി റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളെ പറ്റി അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുക പോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ്, പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ മോക്ക് സെഷൻസ് അത് സെക്കൻഡ് ഇയർ തൊട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ടുവേഴ്സ് എൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ്. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും കോളേജിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയ ടെക്നോളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ആണ്. അതൊരു കഴിഞ്ഞൊരു 2 years ആയിട്ട് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഓഫ് ഫ്രം ദിസ് ഇയർ ഓൺവേഴ്സ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ഫൈനൽ ഇയർ വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എൻറ്റയർ കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ 4 member ടീമുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ 4 member ടീമിൽ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, അത് സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആകാം, എക്കണോമിക് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ആകാം, അതിനുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ നിന്നും ഫിൽട്ടർ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഫൈനലിൽ ഒരു 15 ടീംസിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഫൈനൽ പാനലിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ വർഷം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴി കൂടുതൽ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്സ് സൗത്ത് കേരളയിൽ നിന്നും എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്, വാട്ട് ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ഡു പ്രൊഫഷണലി ആൻഡ് പേഴ്സണലി ഇൻ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. Sri Narayana Institute of Technology, Adur is open for any questions. ഒരു ചെറിയ അഡീഷനോടെ ഫൈനലി, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 8 years ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നിലവിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പ്ലസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ എ പോയിന്റ് ഓഫ് സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒരു കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടോട്ടലി അവിടുത്തെ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. സംരംഭകത്വം എന്നുള്ള മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു സെഗ്മെന്റിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പുതിയതാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടൊരു ഗൈഡൻസ് ആ പോയിന്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിസിബിൾ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് വിത്തിൻ ഒരു 2 to 3 months ഓഫ് സ്പാനിൽ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫെലോ കോളേജ് മേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സജഷൻ കൂടിയുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much. And next, we're going to call upon. വെരി ഓണസ്റ്റ് സർ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 100% ഓഫ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഫുൾ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ഈ ഒരു ടിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും. അതായത് സിറ്റി കോളേജസിലേക്ക് ഉള്ളൊരു ടിയറിംഗ്. ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കോളേജസ് കൂടുതലും വലിയ കമ്പനീസുമായിട്ടൊരു എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഫോസിസ് പോലെ, CTS പോലെ, അല്ല TCS പോലെ, അലയൻസ് പോലുള്ള കമ്പനികൾ എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു സെക്കൻഡ് tier ഓഫ് കോളേജുകളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് ഹയറിംഗിൽ കൂടുതലും കോളേജുകളിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. Why 100% placed at the City of College? I talked to the principal and so on. But last year, say, admission വളരെ ലോ ആണ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിത്ത് 100% പ്ലേസ്മെന്റ് കുട്ടികളെ അവിടെ വരാത്തത്? സർ, ഇതിനകത്ത് ഫ്രം ദ വെരി ബേസിക് ലെവൽ തന്നെയുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ഒരു നെസസറി ഫാക്ടർ അല്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 2010 പാസ് ഔട്ട് ആണ്. എന്റെ ബാച്ചിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് 0% തന്നെ പറയാം, ആരും ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കോളേജുകളിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ തൊട്ട് വളരെ വലിയ നമ്പർ ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളൊരു മസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അല്ലാതായി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്ലീഷൻ ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, അത് പ്ലേസ്മെന്റിനെ കാര്യമായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓഫ് കമ്പനികളിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊണ്ട് 100% പ്ലേസ്മെന്റ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കോളേജാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അക്സസിബിലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. താങ്ക് യു.
Thank you. And next we are going to call upon Malabar Dental College and Research Center, Kozhikode. Inviting representatives from Malabar Dental College and Research Center, Kozhikode, to kindly come onto the stage. And please pay your attention to the video wall, please. ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പുരോഗതി കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. പ്രതിശീർഷ വരുമാനം താരതമ്യേന കുറവായിട്ടും കേരളം ഈ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കാരണം മികച്ച സാക്ഷരതയും ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവുമാണ്. കേരളം ഗവൺമെന്റിന്റെ ആർദ്രം പദ്ധതി, ക്യാൻസർ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സുഹൃതം പദ്ധതി, വിളർച്ച നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള യുവ പദ്ധതി, കൂടാതെ കാരുണ്യരോഗ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ കേരളത്തെ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്ത് ഏവരും പ്രശംസിക്കുന്ന കേരള മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും കേരളത്തിന്റെ ദന്താരോഗ്യ മേഖല ഇതിന് നേർ വിപരീതമാണ്. കേരളത്തിൽ 90% ആളുകളിലും ദന്തസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ മേഖല ആശ്രയിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ ദന്തപരിപാലനം യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് കാരണം ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ദന്താരോഗ്യവും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ദന്തപ്രശ്നങ്ങളെ എത്രയും നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും അതിന് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പരിഹാര മാർഗം. ഈ ആശയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് മലബാർ ഡെന്റൽ കോളേജ് മന്ദസ്മിതം എന്ന അതിനൂതനമായ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അഭികാമ്യമായ PPP അഥവാ പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മോഡൽ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ തത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. കോളേജിന്റെ പരിധിയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൊതുജനാരോഗ്യ വിഭാഗം പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിക്കാൻ പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറായതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ദന്ത സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിൽ വന്നു. മന്ദസ്മിതം എന്ന സുസ്ഥിര ദന്ത സംരക്ഷണ ചികിത്സാ പദ്ധതി പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും മലബാർ ഡെന്റൽ കോളേജും സംയുക്തമായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ദന്ത സംരക്ഷണ ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണിത്. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകയ്ക്ക് ദേശീയ തലത്തിലെ NAC അംഗീകാരം കരസ്ഥമാക്കിയ മലബാർ ഡെന്റൽ കോളേജ് 2007 കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. 2010 കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിന്റെ കീഴിൽ BDS, MDS, PhD ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളായ ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഡെന്റൽ മെക്കാനിക് ആൻഡ് ഹൈജീനിസ്റ്റ് കോഴ്സുകൾ നടത്തിവരുന്നു. നൂതനവും ഏറ്റവും മികച്ചതുമായ ചികിത്സാ രീതിക്ക് പുറമെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളായി ദന്ത ചികിത്സാ പരിശോധനാ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അട്ടപ്പാടിയിലെ ഊരു കോളനിയിലും ആലപ്പുഴയിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും പഠനാർത്ഥം വിവരശേഖരണത്തിനായി ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മന്ദസ്മിതം പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ദന്തരോഗ നിയന്ത്രണം, ദന്ത ശുചിത്വ ശീലങ്ങളുടെ അവബോധനം, ദന്താരോഗ്യ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും വിവരശേഖരണവുമാണ്. ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗനവാടി ജീവനക്കാർ, ആശാപ്രവർത്തകർ, മറ്റു പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾക്കും കൗമാര പ്രായക്കാർക്കുള്ള ദന്താരോഗ്യ ക്ലാസും ദന്തശുചിത്വ പരിപാലന പരിശീലനവും ലഹരി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളുമാണ്. കൂടാതെ കുടുംബശ്രീയിലെ വനിതകൾക്കും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കോളനിയിലെ നിവാസികൾക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട്. മൊബൈൽ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് വഴി ക്യാമ്പ് നടത്തപ്പെടുന്ന വേദികളിൽ സൗജന്യ ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ദന്താരോഗ്യ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനവും വിവരശേഖരണവും മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വട്ടക്കുളം, എടപ്പാൾ, കാലടി എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായുള്ള 73 വാർഡുകളിൽ വസിക്കുന്ന 38,000-ലധികം കുടുംബങ്ങളുടെ സമഗ്ര ദന്ത പരിരക്ഷ ജനകീയ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലബാർ ഡെന്റൽ കോളേജിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മലബാർ ഡെന്റൽ കോളേജും സംയുക്തമായി രൂപം നൽകിയ കർമ്മ പരിപാടിയാണ് മന്ദസ്മിതം. താഴെത്തട്ടിലെ പ്രായത്തിലുള്ളവർ മുതൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 4 വിഭാഗങ്ങളിലായി തരംതിരിച്ചാണ് ഈ ദന്ത പരിശോധനാ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് 4 ഘട്ടമായാണ് നടക്കുന്നത്. അംഗനവാടി കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നറുപുഞ്ചിരി ക്യാമ്പുകൾ നടത്തിയത്. കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ക്ലബ്ബുകളായ വർണ്ണക്കൂട്ടംഗങ്ങൾ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ വിവിധ യൂത്ത് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ, വിവിധ യുവജന സംഘടന അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കായി മഴവില്ല് എന്ന 2ാമത്തെ ഘട്ടം. സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, മറ്റ് സർക്കാർ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ദന്ത സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ചിരിക്കൂട്ട് എന്ന 3ാമത്തെ ഘട്ടം. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് ദന്തപരിചരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്തിക്കാനാണ് ചിരിച്ചെപ്പ് എന്ന 4ാമത്തെ ഘട്ടം. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച 1ാം ഘട്ടം നറുപുഞ്ചിരി പദ്ധതി 2025 ഫെബ്രുവരി 28-ന് വിജയകരമായി അവസാനിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയിൽ 4 പഞ്ചായത്തുകളിലായി 120 അംഗനവാടികളിലായി 1424 കുട്ടികളെ ദന്തപരിശോധനയും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും
പ്രതിരോധ ചികിത്സയും തുടർ ചികിത്സയും നൽകി. ഇതുകൂടാതെ അംഗനവാടി ജീവനക്കാർ, പ്രാദേശിക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് വർക്കർമാരെയും ഈ സംരംഭത്തിൽ ദന്തപരിശോധനയിൽ സജീവമായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രസക്തി? സ്വകാര്യ സർക്കാർ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ദന്ത സംരക്ഷണത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ആദ്യ മാതൃകയാണ് മന്ദസ്മിതം. മന്ദസ്മിതം പദ്ധതി അംഗനവാടി പ്രവർത്തകരിലും കുട്ടികളിലും രക്ഷിതാക്കളിലും ദന്താരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനത്തിൽ വർധനവിന് സഹായിച്ചു. 4 പഞ്ചായത്തുകളിലെയും ദന്തരോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരശേഖരണവും അവർക്കിടയിൽ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത് മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലും ജില്ലകളിലും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന മാതൃകയായി മാറുന്നു. ഗ്രാമീണാരോഗ്യ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രശാഖകളിലുടനീളമുള്ള സഹകരണങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയതിലൂടെ ശക്തമായ സമുദായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തി. ഗ്രാമീണ കേരളത്തെ ദന്താരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് തുല്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള യാത്രയിൽ മന്ദസ്മിതം 1ാം ഘട്ടമായ നറുപുഞ്ചിരി അംഗനവാടി ക്യാമ്പുകളിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഒരു സുപ്രധാന നാഴികല്ലാണ്. ഈ ദൗത്യം തുടർന്നും വികസിച്ചു മുന്നേറുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ സമഗ്രവും ദീർഘകാലവുമായ ഫലങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതാണ്. മന്ദസ്മിതം 2.0 നടത്താനായി പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി ധാരണയിലായി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ മലബാർ ഡെന്റൽ കോളേജ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഭാഗമായി ദന്താരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തുള്ള പദ്ധതികൾ തുടരുകയാണ്. Thanks for watching the video presentation from Malabar Dental College and Research Center, Edappal from Malappuram. My apologies. Malabar Dental College and Research Center, Edappal is open for questions now. നമസ്കാരം. ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് കോഴിക്കോടല്ല, എടപ്പാളാണ്, മലപ്പുറം. CPLE ബാവാജി സാറിന്റെ കോളേജാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ അംഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മളൊരു ചർച്ച നടത്തി. അപ്പോൾ അവരുടെ രാമകൃഷ്ണൻ സാറായിരുന്നു അവിടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലാണ് ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതി, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുന്നത്, ഒരു പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളി. കാരണം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ പൊതുവെ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊരു കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മളെ ഇന്റൻഷൻ സർവീസ് മാത്രമാണ്, യാതൊരുവിധ പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല. പൊതുവെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലാഭത്തിന്റെ കണക്കുകളുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതില് ഞങ്ങൾ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നു, ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു വളരെ ലാഭമില്ലാത്ത സർവീസ് എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അവർ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതിനെ സ്വീകരിച്ചു. 2 വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു 1400ഓളം അംഗൻവാടി കുട്ടികൾ, അവരെയും അവരുടെ പാരന്റ്സിനെയും സ്ക്രീൻ ചെയ്തു, കുറെ പേർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു. 2 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ഘട്ടം പൂർത്തിയായി. 2ാം ഘട്ടം അഡോളസൻസ്, അതായത് കൗമാരപ്രായക്കാർക്കുള്ള ഇതേ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. കൂടാതെ തന്നെ പെരുമ്പടപ്പ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള കോളേജിന്റെ സമീപപ്രദേശത്തുള്ള ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവരും ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കും, അവരും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതും അടുത്ത മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ 300 ഡെന്റൽ കോളേജുകളുണ്ട്. ഓരോ ഡെന്റൽ കോളേജും ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളോ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ ദന്താരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 90% ആൾക്കാർക്കും ദന്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. കേരളത്തിൽ തന്നെ 27 ഡെന്റൽ കോളേജുകളുണ്ട്, 50 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട്. അപ്പം ചെറിയൊരു ഐഡിയ, ഒരു ഇന്നോവേഷൻ, ഒരു PPP മോഡൽ നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത കുട്ടികൾ വളരെ ചെറുതാണ്, അംഗൻവാടി കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ചുകൾ, അവരെ പല്ല് തേക്കേണ്ട രീതികളൊക്കെ അവരുടെ ലൈഫ് ലോങ് അവരിൽ നിലനിൽക്കും. കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആശയങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോവില്ല, മറന്നുപോവില്ല. അപ്പം ഇത്തരമൊരു ആശയത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ എല്ലാവരിലും എത്തണം. ഇവിടെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു അഭിമാനമായിട്ട് കാണുന്നു. കാരണം ആർക്കും ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചൊരു സഹകരണ മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ആൾക്കാരുടെ ദന്താരോഗ്യത്തിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പരിശോധിക്കുമ്പോഴേ ഈ കുട്ടിയുടെ
അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ജനറൽ ഹെൽത്ത് ഹിസ്റ്ററി, ഈ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ അതെ, ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ And പ്രസന്റ് ചെയ്തു. how many papers have been published? പേപ്പർ ഒന്നും ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ഞങ്ങള് മെയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ ഞങ്ങളത് പേപ്പറായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജേണലിൽ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓരോ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ പഞ്ചായത്ത് 4 പഞ്ചായത്തിലെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ വിളിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ക്ലാസ്, ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സും കൊടുത്തു. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം സ്ക്രീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോരോ ഏരിയയിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേടുകൾ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രവണത ഉള്ളത്, അതുപോലെ അവർക്ക് വരുന്ന മാലക്ലൂഷൻസ്, അവർക്ക് ക്ലിപ്പിടേണ്ട അവസ്ഥ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കേസസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചൊരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതൊരു റിസർച്ച് ആക്കും, കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു എപ്പിഡമിയോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചസ് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിലുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡെന്റൽ കോളേജിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാമ്പ്സ് നടത്തുക. പക്ഷെ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം. Now the project is interesting, documented by in itself, but academic ആയിട്ട് പേപ്പേഴ്സ് പുറത്തു വരണം. മാത്രമേ അതൊരു ഗൗരവമായിട്ട്. അതെ അതെ, അന്ന് ഞങ്ങള് ഇതിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ 1ാം ഘട്ടത്തില് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലെയും ദന്താരോഗ്യത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് ആവറേജ് ആയിട്ടും നാഷണൽ ആവറേജ് ആയിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ശരിക്കും കുറവായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ആവറേജ് നാഷണൽ ആവറേജ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പൊന്നാനി ബ്ലോക്കിലുള്ള ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും പല്ലുകളുടെ കേടിന്റെ ശതമാനം വളരെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ബ്ലോക്കിലുള്ള പഞ്ചായത്തിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനും അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സിനും പുതിയ അറിവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അവര് ആ അറിവ് കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം കൂടുതൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പെർസെന്റേജ് പല്ലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരും. കാരണം അറിവ് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തും. അവർക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ജെന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവും. പബ്ലിക്കേഷൻ എന്തായാലും അതിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. Thank you so much. And next, let's invite representatives from SNM Institute of Management and Technology, Ernakulam. Requesting representatives from SNM Institute of Management and Technology to please come to the stage. Ladies and gentlemen, please take a look at the video wall. I'm Cynthia Vinod, the placement officer of the Institute of Management and Technology, Mandira. I'm very happy that I am here because and place students of our students are given technical training, aptitude training, and soft skills training, which are required for the company research. And I'm very excited about the range of placements every year. We are able to place around 60% minimum placements in different countries all over. And we have our students and our parents are very supportive. We take them to various colleges also, apart from taking part in the campaigns that are held here. So altogether, I'm very happy about the placements that are happening in this college. Thank you.
Thank you for watching and inviting S&M team to take over. So, myself Anjit Panish, ഞാനൊരു ഫൈനൽ ഇയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ IDC SNMIM എൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ IDCയുടെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറാണ്. സോ ഞങ്ങൾ വിജ്ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ടാപ്പ് ഈ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു 3-4 months ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങൾ
കോളേജിൽ അത്യാവശ്യം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടി കുറെ ഒരു 20-30+ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആപ്പിലോട്ട് കടന്നതിന് ശേഷം കോളേജിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ തന്നെ ഒരു 30+ സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് കോഴ്സ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ആപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 50+ സ്റ്റുഡൻസിനെ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനു മുന്നേ തന്നെ ഫോർ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് അവരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് മെയിൻലി നമ്മുടെ സെൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം വി ആർ ഫ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, സോ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള അവരവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്സും സെഷൻസും ഹാക്കത്തോൺസും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കോളേജിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ നമ്മൾ ഈ റീസെന്റ് ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്തു. ബീറ്റ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറന്റ് 3 റണ്ണിങ് സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ കുറെ വർഷത്തെ ഒരു പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു സംഭവമാണത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഫൈനലിസ്റ്റ് വരെ എത്തിയ 2 പ്രോജക്ട്സും ഉണ്ട്. ഹാക്കത്തോൺസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഐ ആം പാസിംഗ് മൈ മൈക്ക് ടു CEO of IDCS and IMT. Hi, my name is Akash. I am CEO of IDCS and IMT. ഞങ്ങൾ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റും ഇൻ ടെക്നോളജി ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആണ്. സ്റ്റുഡൻസിന് മെയിൻലി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും സെക്ടറിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് മെന്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്കുള്ള സെഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ സെഷൻസ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സെഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വീക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഹാക്കത്തോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ വർക്ക്ഷോപ്സോ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഓൾസോ നമ്മൾ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ more connectivity between students and to reduce the gap between industry and academia. So this is the basic things that we are doing in our college. So thank you. Open to you for queries. Any questions? I would like to appreciate here, unlike all the other cases, we have students representing the college. Thank you, sir. Thank you. Okay. എന്തെങ്കിലും മറ്റു കോളേജിനോട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയാനുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അധ്യാപകരുടെ ഭാഗം നമ്മൾ കുറെ കേട്ടു. വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വയം തയ്യാറായി ട്രെയിനിങ്ങിന് വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് അധ്യാപകർ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഇൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മൾ കോളേജിൽ പോലത്തെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളേജിനനുസരിച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വർക്ക്ഷോപ്സും ഹാക്കത്തോൺസും ഇതെല്ലാം മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. നമ്മുടെ കോളേജിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ 2 ഹാക്കത്തോൺസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യൂസ്ലെസ് പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാക്കത്തോൺസ് തിങ്ക് ഹബിന്റെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രോജക്ട്സ് ഒരു ഓവർനൈറ്റിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ മെയിൻലി സ്റ്റുഡൻസിന് സപ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റീസൺ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അത് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പോലും അത്യാവശ്യം പ്രോജക്ട്സും അത്യാവശ്യം സെഷൻസും എല്ലാം എടുക്കാറുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അവരെ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവരത്രയും കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അവരുടെ എന്താണ് അക്കാഡമിക് വൈസ് നോക്കാണ്ട് അവരാ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് എന്താണ് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് അതിനുള്ള വർക്ക്ഷോപ്സ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ,
സോ ഓൾസോ നമ്മുടെ ഓരോ കോളേജസിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റി സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഒരു കുട്ടി ഏത് നേരം അക്കാഡമിക്സിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാട് ഫാക്കൽറ്റി സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയും എവിടെയും എത്താൻ പോകുന്നില്ല. കാര്യം അവരുടെ സ്കിൽ ഹാൻഡ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല. ആക്ച്വലി വി ആർ വെരി ഓണർ ടു ഹാവ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ആക്റ്റീവ് സെല്ലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രാക്ടീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെന്റേഴ്സും കിട്ടിയത് വി ആർ ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ നല്ല മെസ്സേജ്. അപ്പോ മറ്റ് താല്പര്യം കോ കരിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവരെ സഹായിക്കാൻ അധ്യാപക സമൂഹം ഇവിടെയുള്ളവർ ശ്രമിക്കുമെന്ന് കരുതുകയാണ്. ഈ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അഭിരുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടാൻ വേണ്ടി അക്കാദമിക കാര്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്തുടരുന്നതും നല്ലതല്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകണം. അപ്പൊ അക്കാദമികമായ കാര്യങ്ങളിലും കൂടി താല്പര്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പൊതുവിൽ നല്ലത്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Thank you, SNM Institute of Management and Technology, Ernakulam. Next in line, we have Iqbal College, Peringamala. Requesting representatives from Iqbal College, Peringamala, Trivandrum, to please come onto the stage. Where the mist-kissed peaks of the western Ghats rise like ancient sentinels, lies Peringamala Panchayat, a land blessed with lush green forests, crystal clear streams, and the gentle rustle of birds. Here, amidst the cool breath of mountain breezes and the timeless rhythm of nature, stands Iqbal College, a temple of learning that blends knowledge with compassion, tradition with modernity. It is a place where the wisdom of the highlands meets the dreams of the future, and where the heartbeat of nature inspires every mind to grow. From remote hamlets and forest villages, rich in traditions and resilience, young learners arrive carrying the hopes of their families and the wisdom of their heritage. Within these classrooms, education becomes more than lessons and lectures. It becomes a bridge to opportunity. It nurtures potential, celebrates diversity, and empowers every student to reach their highest calling. Iqbal College has always believed in education that empowers. One of its most impactful initiatives has been the ASAP courses conducted within the campus. These programs equip students with hands-on training, enhancing their employability and leadership skills. The results have been remarkable. Many graduates have become mentors, leading skill training courses across different sectors. This multiplier effect ensures that knowledge and opportunity ripple outward, benefiting not only individuals but entire communities. Equally transformative is the library science course, which has enabled several students to secure positions as librarians in schools, colleges, and public institutions. For many, this was their first step into professional life, a new horizon of dignity, livelihood, and progress. Located in a remote rural area, Iqbal College understands the unique needs of the community it serves. Here, skill enhancement is not just academic enrichment, it is empowerment itself. In the Department of Botany, science meets tradition in a tissue culture laboratory, where tiny plantlets grow from single cells into vibrant green life. Students master the advanced art of micropropagation, cultivating rare medicinal plants long valued for their healing properties. These plants are grown with cues from indigenous knowledge, maintaining a living link between past and future. Each specimen is disease-free, preserving purity and heritage, while also being marketable, offering a sustainable source of income. This program trains students in aseptic techniques, media preparation, and large-scale propagation, opening pathways into horticulture, floriculture,
conservation, and biotechnology. In every flask lies a story of science safeguarding heritage and of modern biotechnology walking hand in hand with age-old wisdom. Skill programs at Iqbal College extend far beyond laboratories. Each course responds to real needs of the community and the wider world. Yoga training. Yoga here is not just practiced, it is lived. Students become certified trainers, many carrying the skill forward to build healthier communities. Technology and digital skills. From computer hardware and maintenance, where students learn to assemble and repair systems, to the Diploma in Computer Applications DCA, which builds workplace-ready digital skills, and computerized accounting, which equips them to manage finances with speed and accuracy. Technology becomes a lifeline, turning curiosity into opportunity. Ornamental fishing. Students explore the delicate science of aquaculture, learning water chemistry, breeding cycles, and ecosystem balance. This knowledge transforms creativity into sustainable income. Photography. Students train to capture stories through images, preserving landscapes, traditions, and wildlife with artistic vision and technical skill. For many students, these courses are not just lessons. They are stepping stones to self-reliance, dignity, and destiny. A living campus. Learning at Iqbal College is never confined to four walls. Every tree, path, and leaf becomes a teacher. What binds the campus is not only knowledge, but community. Students, teachers, and staff sharing stories, meals, and dreams. It is here that a shared vision quietly takes shape. One where success is measured not only in grades, but in kindness, resilience, and the willingness to uplift others. In this weaving of minds and hearts, the campus becomes more than an institution. It becomes a living community, leadership and legacy. At the center of this journey stands the principal, not merely an administrator, but a guide, a listener, and an unwavering presence. Her open door symbolizes the spirit of the college, where encouragement and care shape futures as much as lectures and lessons. Here, the echoes of Iqbal's verses awaken the mind, while Gandhi's footsteps remind us to walk the path of action. Together, they inspire a vision of freedom, not as history, but as a living responsibility. Looking forward, by offering skill-oriented courses, many of them free, Iqbal College has contributed immensely to social and educational progress, even amidst challenges. These initiatives nurture talent, protect traditions, and generate livelihoods, proving that education, when rooted in community, is a force of transformation. With this spirit, the college looks forward to shaping brighter futures and stronger communities, guided by the hills, inspired by heritage, and sustained by hope. Iqbal College, Peringamala, where education transforms lives, and where we grow not just scholars, but stewards of culture, community, and the earth itself. Our doors are open, more skill learning courses, more opportunities, more hope for underprivileged students, because every student deserves a chance at new ventures and a brighter future. Thank you for watching. എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ അധ്യാപകർ കുറച്ചുകൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചോദിക്കാം. ലൈവായിട്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ഇത് മാറണം. സാറേ, എനിക്കൊരു ചോദ്യം. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽസ്, ഇങ്ങനെ പല സ്കിൽസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. പ്ലേസ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്ലേസ്മെന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് അതിന്റെ മെത്തഡോളജി? നമ്മുടെ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതൊരു വളരെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രൈബ്സ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ആദിവാസി ഊരുകളുള്ള സ്ഥലവും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ഫോക്കസാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ സാറ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ എംപ്ലോയബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് സാർ ചോദിച്ചത്. പൊതുവിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ നമുക്ക് സ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയബിലിറ്റി അവിടെ കിട്ടാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവരെ സെൽഫ് സസ്റ്റെയിൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബ്സിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് മഷ്റൂം കൾട്ടിവേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സയൻസ് കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ബോട്ടണിക്കാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓർണമെന്റൽ ഫിഷിന്റെ ഒരു അതിന്റെ യൂണിറ്റും നമ്മൾ അവിടെ സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്കില്ലിംഗ് ആണ്, പിന്നെ അതിന്റെ സെൽഫായിട്ട് അവർക്ക് ജീവിത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് DCA കോഴ്സസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിൽ നല്ലൊരു പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം വിദേശത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആയി പോകാറുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ലൈബ്രറി സയൻസ് നമ്മൾ വ്യാപകമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ ലൈബ്രറി സയൻസ് പഠിച്ച ഒരു സ്കൂൾസിലും അതേപോലെ തന്നെ വായനശാലകളിലൊക്കെ ഒരു സൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഉള്ള ഈ DCA കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പുറത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടി നമ്മൾ കാറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല, കട്ടിംഗ് അക്രോസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. DCA കോഴ്സ് ആവട്ടെ, അതേപോലെ ടാലിയുടെ കോഴ്സുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എക്സാം ഫീസ് മാത്രം, സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ എക്സാം ഫീസ് മാത്രമേ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. അവിടെ അങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, യോഗയുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾ തന്നെ യോഗ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇമ്പൽ കോളേജ് വളരെ പഴക്കമുള്ള കോളേജാണ്. 1964 തുടങ്ങി സാർ. ഞാൻ 83 അവിടെ ഒരു യോഗത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാർ അപ്പൊ നമ്മളാരും ജനിച്ചില്ല. കുറച്ച് നാള് മുമ്പാണ്, അതിനുശേഷം വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ അലുമിനിയില് എത്ര പേര് ഗൾഫിലുണ്ട്? സാർ ഏകദേശം 64 തുടങ്ങിയ കോളേജാണ്. അതില് ശരാശരി 1000-1500 കുട്ടികൾ വെച്ച് വർഷം പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൽ ഒരു 70% വിദേശത്ത് എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സർ, ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് വൺ സജഷൻ ടു യു. ഇത്രയും പേരില് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒരു 200-250 പേരെങ്കിലും സംരംഭകരായിരിക്കും. വേറൊരു ഈക്വൽ ഒരു മോർ നമ്പർ ബി ഗൾഫിലെ കമ്പനികളിലെ മാനേജർമാരോ HR ഹെഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ പൊസിഷനുള്ളവരുണ്ടാവും. ഈ സീനിയോറിറ്റി പ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങളൊരു എഫർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 100 കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ 200 കുട്ടികളുടെ ജോലി ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും. എന്ത് വന്നാലും അവർക്ക് ജോലിക്ക് ആളെ അവിടെ എടുക്കണമല്ലോ. ആ ജോലി ഓഫർ കിട്ടിയാൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കസ്റ്റമൈസ് ട്രെയിനിങ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന എല്ലാം നടക്കട്ടെ, റോൾ എല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങള്. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ആ കമ്പനിക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് വന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ വേണം. അവരെ നമ്മള് പഠിക്കണ സമയത്ത് സ്കില്ല് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി കസ്റ്റമൈസ് ട്രെയിനിങ് നടത്തുകയാണ്. ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ വർത്താനം പറയാം, പിന്നെ അവരെത്രമാത്രം വിലയിരുത്താം, ഒക്കെ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് എംപ്ലോയർക്ക് ഇത് വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി നോക്കാമോ? ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ലൈബ്രറിയിലെയോ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിലെയോ ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്രയും നാളുള്ളപ്പോ ഈ നല്ല അച്ചീവേഴ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അവര് എന്ത് വന്നാലും കോളേജിനോടൊരു നോസ്റ്റാൾജിയ. കോണ്ടാക്ട് ദം. ഒരു സംശയം വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി മോബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തന്നെ വൺ തിങ് ഐ കൻ ഡു ഈസ്, ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ് നഴ്സറീസ് വരുന്നുണ്ട്.
ഒരു സ്ഥലത്തും ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ആ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ പ്ലാന്റേഴ്സീസിലും ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർവൈസറോ ആളെ വേണോ? ശരി, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാം, നിങ്ങൾ എടുക്കൂ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും ആദിവാസികൾ വരുന്നതല്ലേ, മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ഗൾഫിലെ ജോലിയുടെ ചിന്ത വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പ്ലേസ്മെന്റ്. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും ആദിവാസി കുട്ടികളോടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതിലൊരു 50 കുട്ടികളെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംഘടിതമായ ജോലി. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇക്ബാൽ കോളേജിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, യാതൊരു സംശയമില്ല. ചെയ്യാം സാർ, ചെയ്യാം സാർ, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. സാറിന്റെ സജഷൻ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. By the way, video is very good. Thank you, sir. Who wrote the script? സാറേ, സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ തന്നെ ഒരു ടീച്ചിങ് ടീമാണ്. വീഡിയോ എടുത്തത് ഈ സാറാണ്. അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴേ അതൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന അറിഞ്ഞോടുന്നുണ്ട്. സോ കൈറ്റ്സ് എല്ലാ ജില്ലയിലും 2 ദിവസത്തെ വീഡിയോ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് കോളേജിലെ ഒരു ടീമിനെ വെച്ച്. എല്ലാം എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫ്രീ. ഓൺലൈനായിട്ടും പഠിക്കാം, ബട്ട് പഠിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. എല്ലാ ജില്ലയിലും സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വരണം. ഇത് പറയണത് ഈ വീഡിയോക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇത് വൃത്തിയാക്കി മനുഷ്യന്മാര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആവേശമൊക്കെ രസമൊക്കെ തോന്നുന്ന രീതിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, വിജ്ഞാന കേരളത്തിന്റെ. സോ വിൽ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് വൺ യൂട്യൂബ് എവറി ഡേ വൺ. പുതിയത് വരുമ്പോ അതെടുക്കാം. സ്റ്റോറി ഓഫ് ഒരു കുട്ടി അച്ചീവറായി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകുന്നു. ഈ അച്ചീവേഴ്സിന്റെ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാം. സ്കൂപ്പ് എടുക്കുന്നു വീഡിയോ ഒന്നും ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സില് നോക്ക്, നിങ്ങൾ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിന്റെ സൈറ്റ് നോക്ക്, എത്ര വീഡിയോസാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. കൊച്ചു പിള്ളേര് നമ്മളെക്കാൾ മിടുക്കരാണിട്ടതില്ല. ദാറ്റ്സ് വെരി നാച്ചുറൽ, വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി കൂടി ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സർ. സാറ് ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഒരു സജഷൻ സാറിന് മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് നമ്മളടുത്ത് ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കും. പിന്നെ സാറിനോട് അങ്ങോട്ട് ഒരു സജഷൻ വയ്ക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ കോളേജിൽ സാർ ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും വരണം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് വന്ന് ഈ ഒരു സജഷൻ അലുമിനീസിന്റെ മീറ്റ് നിങ്ങൾ വെച്ച് നടത്തും. തീർച്ചയായിട്ടും I will participate in your alumni meeting. Thank you, sir. Thank you very much. We will have it in a hybrid mode. അവിടെ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാം, ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും പങ്കെടുക്കാം. Physically, I'll participate. Thank you, sir. Thank you so much. And next in line, we have Government ITI Changanur Alapura, inviting representatives of Government ITI Changanur Alapura onto the stage. Ladies and gentlemen, please pay your attention to the video call. Industrial Training Institute, Chenganur, the first of its kind in the temple town of Chenganur, has started its activities in 1964 with 14 trades. It is situated in 8.2 hectares of land in a lush green environment with pollution-free atmosphere in the heart of Chenganur town of Alapi district. The institute has evolved into a major ITI of first-grade status in central Travancore with a skill training capacity of approximately 1,500 trainees in 23 trades over the past 6 decades. We have a good number of well-qualified and trained instructors supported and guided by supervisory staff of high profile in our roles. The placement cell constituted in the ITI plays the key role for providing placement opportunities to ITI graduates. Our trainees of previous batches are well placed within India and abroad, both in private and public sectors, with a high-profile contribution both in industrial and economic growth of our country. ITI Chenganur has an institute management committee
chaired by the Managing Director of our industry partner, Samudra Shipyard Limited, Arun. The IMC provides support to enhance the involvement of industry in all aspects of training and to ensure that training courses are fully demand-driven. Also, the IMC supports the implementation of ongoing World Bank-assisted Central Sector Scheme, upgradation of ITIS through PPP, skill strengthening for industrial value enhancement, STRIVE. Also, the upgradation of ITI on par with international standards, a scheme by Government of Kerala with the financial assistance from KIFB at total cost of 71.2 crores rupees is progressing at this institute. As part of the NSQF curriculum, all trades at our institute have signed an MOUs with industrial partners to deliver 150 hours of on-the-job training annually. Beyond standard training, we offer additional skill development opportunities. Mechanical sector trainees undertake a CNC course on campus in partnership with the Institute Management Committee. Meanwhile, automobile sector students benefit from a full-time driving school located within our campus. In the latter half of each training year, our career guidance and placement cell delivers a range of programs to boost employability. Career guidance sessions, DWMS portal awareness and registration workshops, CV writing assistance, interview coaching, and soft skill training. To bridge the gap between training and workplace readiness, we run a work readiness program in collaboration with our placement cell and additional skill acquisition program. Prior to the All India Trade Test, trainees participate in training sessions under the National Apprenticeship Promotion Scheme. Every year, the department hosts a district-level job fair, bringing employers and job seekers together to explore career opportunities. In addition, our placement cell conducts multiple campus drives and walk-in interviews. As a result, the majority of our trainees secure employment. In fulfilling our social responsibility, our institute has created a volunteer team called Nepunya Karma Sena, composed of trainers and trainees. This team provides hands-on community service. Last year, they repaired and maintained furniture, carried out electrical and plumbing work at Chengalnur Government Hospital and Government High School. During monsoons, they also supported flood relief efforts by assisting with plumbing, electrification, and rebuilding in affected areas. Government ITI Chengalnur, best practices and collaboration in skill development and innovation. Pre-academic coaching. We design a structured coaching program before the academic session in alignment with the NSQF, aimed at achieving predetermined training objectives and skill development goals. Practical exposure. Trainees gain hands-on experience through projects, industrial visits, expert talks, and on-the-job training. Soft skills enhancement. Various workshops, including the work readiness program by ASAP and language improvement sessions, are conducted to strengthen trainees' communication and interpersonal skills. Skill and knowledge guidance. Trainees are made aware of numerous free courses available on the SIDH and DWMS portals for skill enhancement and soft skill development. Entrepreneurial development. To foster entrepreneurial abilities, workshops are organized in collaboration with the ED Club, Indian Learning Foundation, and MSME. Creativity and innovation. By integrating project-based learning into the curriculum, trainees are encouraged to develop innovative solutions to socio-economic challenges. Commitment to growth. We are dedicated to promoting growth, innovation, and sustainable development. Vision for excellence. We aim to provide world-class technical training that enhances both the skills and confidence of our trainees. This prepares them to adapt to evolving technological trends and meet the demands of the current job market. Continuous improvement is ensured through regular faculty training and refinement of our educational processes. And thus, we sum up our aim, building a bright future by building a skilled youth. At Government ITI Chengalnur, we believe that empowering young minds with the right skills is the first step toward a stronger, self-reliant tomorrow. Let us continue to learn, grow, and shape the future together. Thank you for listening. Government ITI Chengalnur. നമസ്കാരം. ചെങ്ങന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഐറ്റിയുടെ വീഡിയോ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്.
So, any questions? ടീച്ചറെ പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി എത്ര പെർസെന്റേജ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു This year, before the AITT examination, out of 768 trainees, 412 trainees are placed. And now also, when it was ongoing, now before the result announcement, 64% of the trainees were placed. Because of the job fair we conducted in the last May, along with the Vijnana Keralam and KKM, around 77 companies participated, and 399 students were placed before the examination. In previous years, in 2023 and 24, it was 768, and 24 to 25, just previous year, it is 865. There are many best practices in the placement. There is a placement cell which plays the key role in the institute development. Every year, we will select one career ambassador among 20 trainees, and we train the career ambassadors, and they deliver the messages to this rest of the 20 trainees, and thus we are running the placement cell. Okay. Any other questions? So 64% of the students, by the way, how much did he say was Kiffy was investing in the ITA there? Kiffy investment? Kiffy. The video. Yeah. 75 crores. The 20 crores project is ongoing, sir. 74 crores. It's only 20 crore. The building is paying. Okay, 20 crores. So I also heard something like that number. 20 crores, yeah. The building is inaugurated, but not handed over. Okay, good. So you have a fantastic building. Now, International standard. Only construction standard. Okay. Now let me ask. Only 64%. Maybe you can push it to 70%. What is your plan for the other 30%? Suppose I make a suggestion. My suggestion is back to campus, back to the ITA, call them all here. And then you offer them a month or 2 month additional skill. But not some skill. Vijnana Keralam today has a repository of something like 50,000 ITA jobs. You can choose. The student can choose. Then let you have them 1 month skill, additional skilling, give them placement. The minister Kelu who came here, in fact, is doing something like that. He is calling all the SA students who haven't yet got placement, offering them this job. If you want to take up any of this job, very well, come back to the ITA, we'll give you special training. Why don't you do something like this and prove 100% placement is possible in ITA? Yes, sir. വിജ്ഞാന കേരളം ഒരു പദ്ധതി വന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് വിജ്ഞാന കേരളം പ്ലേസ്മെന്റ് ഹബ്ബ് വരുമെന്ന് കേട്ടു. ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലുള്ള കുറവ് തന്നെയാണ്. അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി സാർ കുറെ സജഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 100% പ്ലേസ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു, സർ. നമസ്കാരം സർ. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്ലേസ്ഡ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് അവർ പ്ലേസ്ഡ് ആയ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഒരു ട്രെയിനിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവർ നിൽക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും. സോ നമ്മൾ പ്ലേസ്ഡ് ആയതിനു ശേഷം കമ്പനീസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കും. അതിൽ കുട്ടികൾ അഡാപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ അല്പം സമയം അവർക്ക് എടുക്കും. ആ സമയത്ത് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം
കമ്പനീസുമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ്, സ്വാഭാവികമായ ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആവശ്യമായ ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. എക്സൽ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവൈസേഷൻ ആവശ്യമായ ഏരിയകളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ വീക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് കുട്ടികളെ വീണ്ടും ട്രെയിൻ ചെയ്യും. അത് പ്ലേസ്മെന്റ്സിലും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്ന അധ്യാപകരും ആ ഏരിയാസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ആ ഒരു വീക്ക്നെസ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. Thank you, Government ITI Changanur. Next in line, let's have Carmel Autonomous College, Mala Trishur on stage. Inviting representatives of Carmel Autonomous College, Mala Trishur onto the stage. And let's have a look at the video wall. College Mala, established in 1981 and managed by the Congregation of the Mother of Carmel, has a proud legacy of academic excellence and holistic development. Formerly a women's college, it became co-educational in 2024, staying true to its mission of value-based education. At Carmel, learning goes beyond classrooms through hands-on training, expert-led workshops, and real-world exposure. Our skill enhancement programs shape confident, career-ready individuals. The Career Guidance and Placement Cell, SAP, Connect Career to Campus, the institution's Innovation Council, the Innovation and Entrepreneurship Development Club, and the ED Club work together to equip students with employability skills. From soft skills to digital tools, language labs to industry interactions, our initiatives nurture competence, creativity, and global readiness. The SAP cell at Carmel College enhances student skills in English, employability, and global competitiveness through diverse initiatives. In 2024-25, Carmel College signed an MOU with SAP Kerala to offer the I-like courses in language, soft skills, and career readiness. 244 students cleared the English proficiency test, earning the college a memento for outstanding performance in Kerala. The SAP cell conducted the Global Employability Test assessing communication, problem solving, and analytical skills, and organized the Ideathon series to foster creativity and innovation. The Kerala Knowledge Economy Mission's Connect Career to Campus initiative at Carmel College strengthened industry academic links, enhanced employability, and equipped students with career skills. The KKEM team held an orientation on the digital workforce management system, after which students were registered on the platform. The Talent Accelerator program was launched with 5 faculty appointed as career mentors. 266 final year graduates earned LinkedIn and Coursera certifications in various domains through TAP. Ms. Nisha V was honored as Master Mentor in Finance and Accounting, while Ms. Brighty Robert was named the Best Mentor in the Entrepreneurship and Startup domain for recommending the highest number of students. As part of the Vijnana Keralam campaign, Carmel College actively participates in initiatives of the Kerala Knowledge Economy Mission under DWMS, which aims to create jobs for the educated by transforming Kerala into a knowledge society. All the final year students of the college are registered on the DWMS portal and have actively participated in the robotic interview, British Council's English score test, skill programs, and personality development training. The Innovation and Entrepreneurship Development Cell, an initiative of the Kerala Startup Mission at Carmel College, promotes innovation and entrepreneurship among students. In 2024-25, organized an orientation on outside the box thinking and the role of IEDC and conducted Idea Hackathon 2.0, where students collaborated to develop creative solutions to real-world challenges. The cell continues to make significant strides in fostering innovation, creativity, and entrepreneurial skills. Innovista, a skill fest organized by IEDC, IIC,
ED, and the Red Ribbon Clubs brought together students to showcase their talents, engage in creative challenges, and learn from industry experts. Through hands-on activities, competitions, and workshops, it provided a platform to explore innovation, entrepreneurship, and skill development in today's fast-paced world. The Career Guidance and Placement Cell conducts on-campus initiatives to empower students with knowledge, skills, and values for informed career choices and successful careers or higher studies. 71 students of the last academic year got job offers. The cell launched the Launchpad program to improve knowledge and employability and communication skills for interview excellence to enhance interview skills, along with in-house mock interview training. Workshops on soft skills were held in collaboration with external organizations, including the Nani Foundation's Mahindra Pride Classrooms Employability Skill Enhancement Certificate course for the final year UG and PG students. Course focused on employability, entrepreneurship, and job readiness, and it was followed by the Nani Foundation's Job Utsav Campus Drive in February 2025 in collaboration with the National Career Service under the Ministry of Labour and Employment. 3 pre-placement workshops were organized and conducted Prayukti Job Fair in January 2025. 28 students got placement offers from Accenta Education's Campus Drive held in January 2025. 6 departments at our college offer NSTC certificate courses in areas such as herbal cosmetics, data analysis in Excel, ornamental fish farming, tally, GST and professional accounting, and AI tools. The college also organized an open day for higher secondary students with the participation of 16 schools and around 1,000 students. On World Youth Skills Day, 15th July 2025, Carmel College organized a circle campaign under ASAP Kerala on the theme Digitally Empowered Through AI. Guided by the Skill Champion and 10 batch mentors, the sessions enhanced awareness of AI as a tool for future readiness. Around 400 students participated, making the event a highly engaging and impactful one. On 25th August 2025, Carmel College Mala proudly inaugurated the Carmel Skill Development Center within the college campus. The center was inaugurated by our alumni entrepreneur, Ms. Breeze Pratish. The inauguration of the Carmel Skill Development Center marks a milestone in the college's journey towards holistic education. With the involvement of various institutional cells like the IEDC, IIC, SAP, the Career Guidance and Placement Cell, the center is expected to play a vital role in nurturing talents and empowering students for a brighter future. Skill is power. At Carmel, we nurture skills that shape not just careers but lives, empowering our students to grow personally and shine professionally. Thank you for watching. Once again, inviting representatives of Carmel Autonomous College Mala onto the stage. Good evening, everyone. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ വീഡിയോ ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജാണ്. മെയിൻലി അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് പി ജി പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ബിവോക്ക് ആൻഡ് എംവോക്ക് കോഴ്സസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തുടങ്ങി തന്നെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് റീസെൻ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ നടത്തി, ഫൈനൽ ഇയർ പി ജി സ്റ്റുഡൻസിനും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടത്തി. അതുപോലെ നമ്മൾ അവരെ ഗ്രാജുവലി പ്ലേസ്ഡ് ആക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും അതുമാതിരി പ്ലേസ്മെന്റും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And of course, we have got the certificate courses, value-added courses, and അതുമാതിരി തന്നെ external agencies ന്റെ certificate courses കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, so that students independent ആകാനായിട്ട്. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതലും ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ again അവരെ കുറച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നേരത്തെ ചെയ്യാൻ നോക്കി. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ 71 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത്. ആൻഡ് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ആക്സെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷന്റെ ജോബുത്സവവും നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അഗെയിൻ അതിന്റെയും നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു 100 എന്നിരിക്കലും പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിലും മറ്റും പോലെ ഒന്നും നമ്മുടെ അവിടെ ഇല്ല. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഒരു റൂറൽ ഏരിയ ആണ്. അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളത് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. What are the major difficulties you are facing? മേജർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, റൂറൽ അതൊരു നമ്മളിപ്പോ ഒരു കമ്പനീസിനെയും മറ്റൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം എവിടെയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ഇപ്പൊ പ്രീവിയസ്ലി ഞങ്ങള് ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രമാണ് കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതും ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു. അതായത് പെൺകുട്ടികളുടെ കോളേജ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഇങ്ങേയറ്റാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ യു ആർ ഫാർ ഫ്രം ദി അർബൺ ഏരിയ. അപ്പൊ അതും ഒരു ഫാക്ടറാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു 0 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കയറി ഇത്രയും വന്നിരിക്കുന്നത്. മേലെയാവും എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി. ഞാനത് ആ ഒരു ചോദ്യം പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചോദിച്ചതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം മാള എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം റൂറൽ ഏരിയ കോളേജുകളാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ. എങ്ങനെ കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, എങ്ങനെ റിസോഴ്സ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കാം, എംപ്ലോയേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കളക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ഇത്തരത്തിലൊരു മെത്തഡോളജി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാവണം. ആ ഒരു വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചത്. വെൽ ഡൺ. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Carmel Autonomous College, Mala. Let's invite Government ITI College, Chalakudi, Thrissur onto the stage for the video presentation. Government ITI, Chalakudi. And let's take a look at the video wall. ഞാൻ ചിന്തുമ്പോൾ ഈ ചാലക്കുടി ഐറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുരാതനമായ ഒരു ഐറ്റിയാണ് ചാലക്കുടി ഐറ്റി. 1984 സ്ഥാപിതമായ ഈ ഐറ്റിയിൽ നിന്നും ധാരാളം പേര് പഠനം കഴിഞ്ഞാലും കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തുമായിട്ട് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം പേര് അവരുടെ സ്വന്തമായ ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഐറ്റിയില് ഇപ്പം 1980ഓളം ട്രെയിനീസ് ട്രെയിൻ ചെയ്തു വരുന്നു. 20ഓളം ട്രേഡുകളിലായിട്ട് 9 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടേഴ്സിലായിട്ടാണ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. NSQF ലെവലിന്റെ 2.5 മുതൽ 4 വരെയുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. 125ഓളം സ്റ്റാഫ് ടെക്നിക്കലായിട്ടും നോൺ ടെക്നിക്കലായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഇവർക്ക് മികച്ച രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് എല്ലാ ട്രേഡുകളിലും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നൽകുന്നതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് ട്രേഡുകളിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഒരു ഓൺ ജോബ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഇവരെ ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് ഇവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും നടന്നു വരുന്ന ആനുവൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ജോബ് ഫെയറിലൂടെ എല്ലാ ട്രെയിനികൾക്കും ഒരു കരിയർ കൊടുക്കുവാനായിട്ട്, കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഈ കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഈ ഐറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ട്രെയിനികളും ഏറ്റവും നല്ല നിലവാരം പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ
പുറത്തിറക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പാരമ്പര്യമുള്ള ഐറ്റികളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് കാലപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി. ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നതിനായിട്ട് വിവിധ കമ്പനികളുമായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പുകളുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതുപോലെ ജാഗ്വർ ഫണ്ടിങ് കമ്പനികളുമായിട്ടും മാരുതി സുസുക്കിയുമായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികൾ. ഇതല്ലാതെ ജെറ്റി നൽകുന്നതിന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വിവിധ കമ്പനികളുമായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനികൾ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. വളരെയധികം നല്ല വിജയ ശതമാനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയ ശതമാനമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഒന്നിലധികം റാങ്കുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചാലക്കുടിയിലേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിൽ നല്ല നിലവാരമുള്ള ഗ്രേഡിംഗിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐ ടി കൂടിയാണ് ഗവൺമെന്റ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് അനിൽകുമാർ. ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ചാലക്കുടിയിലെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസറാണ്. ആദ്യമേ ഞാൻ ചാലക്കുടി ഐ ടിയുടെ
ഒരു ലെഗസി ഞാനിവിടെ പറയാം. ഓൾ കേരള ഗ്രേഡിംഗിൽ സെക്കൻഡ് റാങ്കിങ് ആണ് ചാലക്കുടി ITI. എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഒരു ITI ആണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലോട്ട് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലോട്ട് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ITI ആണ്. അവിടെ 98% അല്ലെങ്കിൽ അത് 99% റിസൾട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ITI ആണ്. അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് നോളജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിദഗ്ധ ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ ഒരു സെല്ല് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ്, ഹാർഡ് സ്കിൽ ഓൾറെഡി അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ, പല രീതിയിലും സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലിന്റെ അഭാവത കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നല്ല നല്ല കമ്പനികളിൽ ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും കിട്ടാതെ പോകുന്നത്. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എല്ലാം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് മോട്ടിവേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ അതിലുണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ, വുഡ് വർക്ക് ടെക്നീഷ്യനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല 33 കമ്പനികളായിട്ട് OJT സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 കമ്പനികൾ, ജാഗ്വർ, അതുപോലെ തന്നെ ടൊയോട്ട, മാരുതി, ഈ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണോ ആവശ്യം, നേരത്തെ തോമസ് ഐസക് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ റൂമിൽ, അതായത് അവരുടെ ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ആ രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേറൊരു ട്രെയിനിങ് വേണ്ടാത്ത വിധത്തിൽ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അവർക്ക് അവിടുത്തെ ജോലി എന്താണോ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ്. അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളത്. ഞാൻ കളമശ്ശേരി ITIയിൽ ഒരു 5 വർഷത്തോളം പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ 30ഓളം ട്രെയിനികൾക്ക് IYYM ദുബായ് കമ്പനികളിൽ 74,000 രൂപക്കാണ് അവിടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. അൽഗുർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് അവിടെയും നമ്മുടെ ട്രെയിനീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം. അത് വീണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ ചാലക്കുടിയിൽ അവരുടെയായിട്ടുള്ള ഡീലിംഗ്, പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഡീലിങ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനി ഓണേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അവരുടെ HR-ഉമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അൽഗുർ കമ്പനി നമ്മുടെ ചാലക്കുടി ITIയിലും വരാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ IYYM എന്നുള്ള കമ്പനികളും. ഇവരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ പൈസ, ഇവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് വളരെ ബിലോ ആവറേജ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് യാതൊരുവിധ പൈസ ചെലവില്ലാതെ തന്നെ, ആകെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചെലവാകുന്നത് മെഡിക്കൽ എടുക്കേണ്ടി വരും സ്വന്തമായിട്ട്. വേറെ ഒരു ചെലവില്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് അവർക്ക് 74,000 രൂപ സാലറിയാണ് കിട്ടുക. അക്കോമഡേഷൻ, ഫുഡ്, ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് അവിടെ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ്, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തോളം ഓൾറെഡി 80% പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 1000 വേക്കൻസീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ 600 പേരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ. സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ചൂസ് ചെയ്യാണ് ഏതാണ്. 2-3 കമ്പനികളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്. അപ്പൊ അവര് ഏത് കമ്പനിയാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കിയാണ് ഇപ്പൊ ചേർന്നത്. കുറച്ച് വിഭാഗം ആളുകൾ ഏറ്റവും ബേസ് ലെവലാണ് ശരിക്കും ITI എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും ഉയരാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 100% എന്നുള്ളത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി താല്പര്യമുള്ളവരുടെ കൗണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 80% നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്ലേസ്മെന്റ് ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് ചാലക്കുടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, ITI Chalakudi. Next in line, we have BCM College, Kottayam. Inviting representatives of BCM College, Kottayam onto the stage. And please have a look at the video wall. Are you ready to get skilled and stay ahead? In this fast-paced world, getting new skills is a way of unlocking your potential.
Welcome to the Center for Women Empowerment and Upskilling of BCM College, Kottayam. We are here to create leaders, innovators, and entrepreneurs. We are proud to present the skilling initiatives of the Sim College Kottayam. The need for an upskilling center at BCM College became clear through several channels. Campus recruiters shared valuable feedback and highlighted the gaps in employability skills, requesting more targeted training for our students. To ensure our upskilling efforts are both data-driven and student-centric, we conducted a skill profiling survey among our students. Results revealed that most students identified themselves at the beginner level in most skill areas, indicating the need for progressive, structured interventions. In order to seamlessly integrate skill development into our daily routine, we restructured the college timetable. Academic sessions are now from 8:30 a.m. to 1:30 p.m. Skill sessions are held from 2:15 p.m. to 3:30 p.m. We have established a standard operating procedure for the smooth and effective functioning. Students are grouped into batches. Each batch is assigned a faculty mentor. Both internal and external resource persons are engaged to bring diverse expertise. The syllabus is structured with skill-based modules that are tailored to our students' needs. The skills we are providing come under two categories, mandatory skills and choice-based skills. The mandatory skills are life skills, ICT skills, research skills, and personal grooming skills. These skills equip our students with communication skills, make them fluent in digital tools, inculcate research culture. It also enables them to be confident in their personal and professional life. Choice-based skills are based on the interests of the students. They are vocational skills, cultural and artistic skills, physical fitness skills, and domain-specific employability skills. Upskilling program of BCM College has brought a great change in me. I have seen major improvements in every area of my life. The life skill courses for UGC Jeevan Kaushal framework have taught me a lot about communication skills and professional skills, which I use every day. And now I feel more confident to face the professional world out there. We offer a broad range of professional and vocational certifications. Certificate program in Tally and GST, content creation and video production, photography, jewelry making, software making, fashion design, driving, advanced Excel, data entry, and DCA. The certified skill courses offered by the departments are fashion designing, fabric painting, mural painting, hand embroidery, smoking and RE work, 2D and 3D fashion illustration, training for the preparation of indoor and ornamental plants, training in mushroom cultivation, and food processing in entrepreneurship. A center nurtures cultural and artistic skills through music, dance, visual arts, theatrical skills, and fashion and performance arts. Cultural and artistic skill training of your college has groomed the artist in me. It has boosted my self-confidence, enhanced creativity, and helped in the overall development of my personality. The physical fitness programs include swimming, cycling, Zumba, yoga, self-defense classes, and other fitness programs. We offer domain-specific employability skills designed to empower the students for success in specialized career paths. Placement cell. So it has been going very well, and that is how we have been able to place students across all branches. Now we are a bit more focusing on computer science as of now because competition, as you know, is very high. So from last year onwards, we have given weightage to the training programs given to students who are planning to get into the IT field. That's all, sir. Any questions? I have one question. Yes, sir. Yeah. So how are you going to make use of this Vijnana Kerala project? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജില്ലാ ശില്പശാലകൾ കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെ ഈ സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നു. ഫ്രം ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ അറ്റൻഡിങ് ഓൾ ദീസ് ഇവന്റ്സ്, മേ ബി ഫോർ ഓൾ ഓഫ് us here, എന്താണ്
Sir, actually, I was held up here for the last 3-4 hours, so I couldn't actually. മാള കോളേജ് ഓട്ടോണമസ് നേരത്തെ വന്നിരുന്നു. അതിന് ശേഷം വന്ന കോളേജും ഈ BCM കോളേജ് അവർ നന്നായി ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ എംപ്ലോയീസ് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ Sir, the last college which did their presentation, the one which we found the takeaways regarding the adjustment of academic hours. So we were in fact discussing with each other on reducing the lecture period from 60 minutes duration to 50 minutes duration, so that we can get 1 hour additional for upskilling programs. So that is one key takeaway. And then during the initial keynote address held at the skills venue, we were exposed to an idea of create a database of the requirement of the industries. So we thought we'll also work in association with the industries that we have got connections with, and we'll also try to build a database which can be shared with our fellow institutions for getting their students placed as well. So usually when companies come down to our campus, we extend our support to the polytechnic colleges beside, geographically besides us, and wherever virtual drives are possible, we extend the support to all the government polytechnic colleges in the state. Okay. So when we organized Sir, as of now, present first year and second year students have a basic communication problem. So we have introduced a new technique this year onwards, where they have been to use the AI assistant in their smartphones for as an exclusive assistant for developing their language skills. You take the Gemini AI if you have an Android phone, and ask Gemini to communicate with you so that you can develop your English speaking skills. Then Gemini is going to ask you a lot of questions where the student gets to answer it. And if there is a problem with the grammar, the Gemini will correct the grammar and help the student. That's a personalized training technique. You take the help of any outside trainers? Sir, if it is required, we do hire trainers. We have a good pool of trainers. We usually outsource specialized training to external organizations. ASAP is also being explored as an opportunity. Suresh sir is the coordinator of ASAP. Would you like to add something, sir? So what we do here is for the computer science branch, what we tried in the last year is there is a coding platform called as CodeChef, which provides coding solutions, coding improvement, competitive coding environment for the students. So what we did is we identified 50 students from the final years, and made them to enroll in the CodeChef 1-year programs. Okay. So they try to practice many of the coding portions that is used in the in computer science software industry. And finally, we motivate the students. Every Wednesday they had a coding test, international coding test. We motivate our students to participate in the international coding test, and we found that out of this 52, 5 students get scored 3-star rating. So we had a 7-star rating for courtship. And as far as if we correlate with the placement aspects, out of this 52, around 36 students got placed while attempting this courtship competitive coding platforms. This year also we are in the last year we had it for 1,500 per license. This year also we are negotiating with it to be a part of it. It's a new type of approach we have followed in the last year, and we got remarkable results as far as the opportunities in the software field is concerned. Good. Okay. Thank you. During our district workshop, we said
he will give you an opportunity to build network with industry. I think the organizers are now going to announce an opportunity for you to interact with industry representatives here. We have another announcement. Tomorrow, there is a session on design thinking by EY team on the topic to create a skill center within campuses, conduct industry relevant skill courses and placement facilitation, which is happening tomorrow, 9 a.m. to 1 p.m. at venue Natika here at Grand Hyatt. One person, one faculty from each college can participate. If you would like to participate, please come here at backstage and register yourself. And please share your details immediately. We only have 30 slots. And next one, as Ramesh sir mentioned, at Skills Bay at venue 3, we are having industry representatives until 7:30. So if you would like to meet any of them, you can now go and meet the industry representatives. And next in line here for the video presentation, we have CSI College for Advanced Studies. Requesting representatives from CSI College for Advanced Studies to please come on stage. And please have a look at the video wall. ഇനി കോളേജിന്റെ ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫീൽഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ കുട്ടികളെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി മനസ്സിലായി സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ ഇവിടെ കോളേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ചോക്ലേറ്റ് നിർമ്മാണം അതുപോലെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കും തൊഴിൽരഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും ചെറിയ പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ
This is one of our best practices. We are focusing on the upliftment of the local society as our college is situated in a small village named Malapasheri near Korincheri, Pathanamthitta. We have only 3 streams: psychology, commerce, and food technology. പുതിയതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആനിമേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ കോഴ്സ് സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ താമസിച്ചായതുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കോളേജ് തുടങ്ങിയത് 2022 സെപ്റ്റംബറിലാണ്. ഒരു ബാച്ച് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോളേജിന്റെ പേര് തന്നെ ലൊക്കാലിറ്റി തന്നെ അറിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാക്സിമം ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഓരോ വർഷവും അവസാനം ഞങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്സ് കോമേഴ്സിന് രംഗമണി അസോസിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ്, അതുപോലെ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്ക് അക്കെ സ്പൈസസ്, വയനാട് എക്സ്പോർട്സ്, യൂണിബയോസിസ് അതുപോലെയുള്ള ഫേംസിൽ, അതുപോലെ സൈക്കോളജിക്ക് ഞങ്ങൾ പല കൗൺസിലിംഗ് സെന്റേഴ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാതെ തന്നെ പല കുട്ടികളെയും ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. മിനസോട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രശാന്ത് എസ് പിള്ളെ എന്നൊരു സയന്റിസ്റ്റ്. അദ്ദേഹം മോർ ദാൻ 20 US പേറ്റൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫർദർ സ്റ്റഡീസിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രിച്ചി ബിഷപ്പ് ഹീബർ കോളേജുമായിട്ട് MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമവികസന സമിതി, പഞ്ചായത്ത്, CSA, ചർച്ച്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവയുമായിട്ട് ചേർന്ന് അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ അതായത് കോളനികളിലൊക്കെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തേർഡ് ഏജ് U3A ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസുമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുമുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളിലെ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള പല ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ 9:30 to 3:15 ആണ് കോളേജ് ടൈമിങ്. അതുകൊണ്ട് 3:15 ശേഷമുള്ള സമയം ഞങ്ങൾ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും അവസാനം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു കോളേജാണ്
2022 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് തുടങ്ങിയത്. ഏറ്റവും ശൈശവാവസ്ഥയുള്ള കോളേജാണ്, എങ്കിലും ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് ബാച്ച് ഇറങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഒരു ബാച്ച് ഒറ്റ ഇറങ്ങിയതേ batch ഉള്ളൂ. ആക്ടിവിറ്റീസ് വലിയ കോളേജുകൾ ചെയ്യുന്നതിലധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. Questions എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Thank you. Thank you. And next in line, we have KKS ITI Mala Trishul, requesting representatives from KKS ITI Mala to please come on stage. And let's have a look at the video all. Apologies. Let's have a look at the video presentation from Government ITI Chennirkara, Pathanamthitta, requesting representatives to please come on stage.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവസരം തന്നതിന് വിജ്ഞാന കേരളത്തിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ചെന്നീർക്കര ഐ ടിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1983 ആരംഭിച്ച ഐ ടിയിൽ 1 വർഷ കോഴ്സുകളിലായിട്ട് ഏകദേശം 14 ട്രേഡുകളിലാണ് പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. ഈ പരിശീലനം നടത്തിയ ട്രെയിനികൾക്കെല്ലാം തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് നൽകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽ ഐ ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പളായാണ് ആ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റെ ചെയർമാൻ. അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്ലേസ്മെന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർ, പിന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എല്ലാ ട്രേഡുകളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകര് അതിനകത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പഠിച്ചിറക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങൾ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷങ്ങളിലായിട്ട് FPG ട്രേഡ്, ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജനറൽ എന്ന ഒരു ട്രേഡ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് നൽകുന്നതിന്, അത് കേരളത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് നല്ല ശമ്പളത്തിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് നൽകുന്നതിനേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അതിന് ആ ഒരു ട്രേഡിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് നടത്തി വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര് തൊഴിൽ തേടി കുട്ടികൾക്ക് നടക്കേണ്ടതായിട്ടൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതെ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ല് വിവിധ രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലേക്കുള്ള വിവിധ ട്രെയിനേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കില്ല് അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവർക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, എങ്ങനെ ഒരു കരിയർ കണ്ടെത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴുള്ള വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വാഹന സൗകര്യം. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള ബസ് സൗകര്യം വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂരെ നിന്ന് അവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് എത്താൻ ഒരു മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വാഹന സൗകര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വിജ്ഞാന കേരളം തൊഴിൽ മേളയുടെയും ഭാഗമായിട്ട് ജില്ലയിലുള്ള എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഐറ്റികളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഐറ്റികളിൽ നിന്നുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തൊഴിൽ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാനും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവിധ കമ്പനികളുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഐറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഒരു നോഡൽ ഐറ്റി ആയിട്ടാണ് ചെന്നീർക്കര പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് സെന്റർ ആയിട്ടും ചെന്നീർക്കര ഐറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. Any other questions? എത്ര പെർസെന്റേജ് പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കാറുണ്ട് ഓരോ വർഷം? നമ്മുടെ നടന്ന ജോബ് ഫെയർ അടക്കം 80% പ്ലേസ്മെന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And moving on to the next, let's have NSS College Nilamel Kollam onto the stage. And let's have a look at the video wall.
At NSS College Nilamay, we believe education is not just about classrooms, but about building responsible citizens, nurturing creativity, and inspiring change for a better tomorrow. Good evening. Myself, Dr. Ajay Kumar, representing NSS College Nilamay. My college is an arts and science college with 6 BSc courses: Maths, Physics, Chemistry, Botany, Zoology, and Biochemistry. Then 4 arts subjects: History, Economics, Malayalam, English. Then BCom. 2 major problems we are facing. The first one is that the private companies are not coming to our college to recruit students. Then this Vijnana Kerala project, we are looking with a great hope to invite private companies to our college and to recruit students. Then the second one is the time lapse. That's our Arts and Science College have only 2 PG courses, BCom and BA Malayalam, sorry, MA Malayalam and MCom. Then many of the students who with a great purpose, with a great achievement, they are passing BA courses. Then they goes to B.Ed or PG. Then only after a long time gap, they could achieve a job. Most of the students achieve government jobs, but that time gap is a serious problem. In spite of these 2 challenges, there are enough achievements by the students of our college. Many of them get government job, then they also secure a number of private jobs. Are you offering any skill courses right now? Any skill courses offering right now? We have signed an MOU with Shinbatra University, Thailand. Then we are now taking some initiatives to provide a career development to the students, mushroom cultivation, then apiculture, honey cultivation. That's our now we are training, giving training to the students. But there is not any initiative on private company level. Initiatives are not taken. Okay, any other questions from the audience? Okay, Thank you. Thank you. Thank you. And we're moving on to Fatima Mada National Autonomous College, Kollam. Inviting representatives from Fatima Mada National Autonomous College, Kollam to kindly come onto the stage.
Okay, teacher, as a promotional video, it is a very good. It's very good. But we are keen on skilling activities, skill courses, and placement data. Please brief. What are the skilling activities happening there, and what are the courses offering there, and what is the condition of placement? Hello everyone, my name is Dr. George, representing Fatima Mada National College, Kollam. Actually, here only the video played is only the about the college. Actually, two videos I sent to the mail. One is about the college because that time I got information about the college facilities and all that, and about the skilling, what or activities are done in the college. Actually, I am not belongs to the placement cell. I am representing the entrepreneurship development club of DIC and also the nodal officer of innovation and entrepreneurship development center, Kerala Startup Mission. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ശരിക്കും പ്രിൻസിപ്പളിന് ഒരു ലെറ്റർ വന്നപ്പോഴേക്കും എനിക്കിത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ അയച്ചേക്കുന്നതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഷോക്കേസ് ചെയ്തതില് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്ന എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് ഒരു 7 മിനിറ്റ് വീഡിയോയിലായിരുന്നു സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. പ്ലേസ്മെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ കോളേജിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ വർഷവും കോളേജിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടത്താറുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജിലാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടത്താറുള്ളത്. മറ്റു കോളേജിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വലിയ രീതിയിൽ, കാരണം കൊല്ലം സിറ്റിയിലെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് നേരെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് കോളേജ്. അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടത്താറുണ്ട്. പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ്. നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് രീതിയിലുള്ള സ്കില്ലിംഗ് പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും അതെങ്ങനെ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് അവരെ ഓരോന്നും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാനും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുട്ടികളുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ തന്നെ ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നു. ആ രീതിയിലുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു. അത് വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്പോൺസർഷിപ്പ് എല്ലാം വാങ്ങി വലിയ രീതിയിൽ ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ഒരു ഹാഫ് ഡേ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാത്തിമ കോളേജിന്റെ ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള ക്രിയേഷൻസ് ആ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. വേറെ സ്കില്ലിംഗ് കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ കോളേജില് ബോട്ടണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവര് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെ അവരുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് അത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്ത് പ്ലാന്റ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലുവൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. BCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കുറെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ കോഴ്സുകൾ, പൈത്തൺ മാരെയുള്ള സോഫ്റ്റ് കോഴ്സുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസ്, അത് നമ്മളിപ്പം അത് ഒരു ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കും കൂടെ ആവുന്ന രീതിയിൽ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കും ആ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇനി അതിനേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ്. ഞാനിപ്പം ആക്ച്വലി ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് രീതിയിലുള്ള അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൊല്ലം ഫാത്തിമ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല പേരുള്ള ഒരു കോളേജാണ്, നമുക്കറിയാം. താങ്ക് യു സർ. നമ്മള് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ വളരെയധികം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എനിക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ ആള് കുറഞ്ഞു പോയി, പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട്. കൊല്ലം ഫാത്തിമയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അതായത് നമുക്ക് സ്കിൽ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവണം, സ്കിൽ സെന്ററുകൾ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സ്കിൽ സെന്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോളേജ്? സ്കിൽ സെന്റർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കിൽ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപെക്സ് ബോഡി, അതിന് കീഴിൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ സ്കില്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, സ്കില്ലിംഗ് കോഴ്സസ്, പ്ലേസ്മെന്റ് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളതാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൽ സെന്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രസന്റേഷൻസിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആസ് എ മോഡറേറ്റർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള തലത്തിലല്ല വരുന്നത്. പകരം ഇന്ത്യൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഒരു കോളേജിനെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്കിൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഞാൻ ടീച്ചറിന്റെ ഇല്ല, സാറ് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു സജഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഒരു സ്കിൽ സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ആക്ച്വലി പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും ഓരോരോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കിൽ സെന്റർ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അത് ഓൾറെഡി തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്കിൽ സെന്റർ അത് എത്ര അധ്യാപകർ എത്ര അവെയർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. സ്കിൽ സെന്റർ എന്നുള്ള ഒരു വർഷം മുമ്പേ ഗവൺമെന്റ് സ്കിൽ സെന്ററിനുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഡറിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട 5 നോഡൽ ഏജൻസികളെ അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കില്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ആണ്. ആ ഏജൻസികളുമായിട്ട് MOU സൈൻ ചെയ്യാം. മറ്റ് ഇതര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കമ്പനികളുമായിട്ടും MOU സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊരു സ്കിൽ സെന്റർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കില്ലിംഗ് എക്കോസിസ്റ്റവും ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവിന് വേണ്ടിയുള്ള എക്കോസിസ്റ്റവും ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു സാധ്യത ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കൊല്ലം ഫാത്തിമ. കാരണം ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ എൻ്റെ പ്രോക്സിമിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു കൺവെൻസ് സൗകര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സെന്ററായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെറിയ കോളേജുകൾ മുഴുവൻ പൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നല്ലൊരു സ്കിൽ ഹബ്ബായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഞാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ്. അത് കൊല്ലം ഫാത്തിമ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം എനിക്ക് അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ എത്ര ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ അവിടുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്? എത്ര കുട്ടികൾ അവർ സ്വന്തമായ ഒരു തരത്തിൽ ഓണ്ടർപ്രണറായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട്? അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ അലുമിനിയാണല്ലോ, അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര സപ്പോർട്ട് ക്യാമ്പസിൽ ലഭ്യമായി? സാർ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ 2nd ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ട്യൂസ്ഡേ, അതായത് ഇന്നലേക്ക് മുമ്പ് 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ 2nd ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള. അപ്പൊ ഈ 2 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം. ഒരു കുട്ടീനെ നമുക്ക് ആ കുട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ചെറിയ രീതിയിൽ ആ കുട്ടി സെയിലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ തുടങ്ങി നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ, അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ. അത് നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളിലൊന്നും സെയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. കോളേജിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ സെയിലും നടത്തുന്നുണ്ട്. വേറെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ 2 കുട്ടികൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അവർ അപ്രൂവ് ആയി, 2nd സ്റ്റേജിലേക്ക് അവർ പോകുന്നു. അതിന് ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു 2 കാലയളവിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കാരണം നമ്മൾക്ക് ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ അകത്തൊരു ഫാക്ടറാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്കൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഫണ്ടിങ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഈ 2 വർഷ കാലയളവിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഫണ്ടിങ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ അല്ലാതെ രീതിയിലുള്ള സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഈ രീതിയിലേക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 1+2 ഞാൻ പറഞ്ഞ 3 കുട്ടികൾ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ രീതിയിലേക്ക് അവരൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കവർ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് പറയാം.
Thank you, teacher. Okay. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. And we are moving on to Government ITI Women's Code. Requesting representatives from Government ITI Women's Code to please come on stage. In 1981, under the World Bank project, Government ITI for Women, Kozhikode began its journey in a rented building at Calicut Big Bazaar. With a current strength of 568 trainees, guided by 27 experienced faculty members and supported by 26 staff, the institute produces over 472 professionally skilled women every year. The legacy of excellence is reflected in the multiple accolades earned in state and national level skill competitions. More than 7,000 trainees have been successfully trained at this institute so far. Initially offering 8 trades, the institute has steadily grown into a nationally recognized skill training center, now offering 12 diverse trades. Secretarial practice. Our institution's secretarial practice program provides students with the essential skills and knowledge needed to excel in modern office environments. Cosmetology. Are you passionate about skin, hair and nails? Turn your passion into a profession with the cosmetology program at Government ITI for Women Kozhikode. Desktop Publishing Operator. At our institution, DTP Operator Trade Program is a trainee's gateway to a creative and in-demand career. Front Office Assistant. Our Front Office Assistant program provides trainees with the skills and confidence to be the face of any business. Information and Communication Technology System Maintenance. ICTSM program trains trainee to be a skilled professional in a high-demand industry. Trainee will gain practical, hands-on experience in the installation, maintenance, and repair of essential ICT systems. Surveyor. Surveyor Trade Program trains trainees to be an essential professional in the fields of construction, engineering, and urban planning. We teach trainees to be the expert who measures and maps the world around us. Electronic Mechanic. Our program provides trainees with the skills to build, test, and repair electronic devices and systems. Trainees will gain proficiency with essential tools like multimeters, oscilloscopes, and soldering irons. We focus on giving trainees the practical experience and technical knowledge that employers demand. Computer Operator and Programming Assistant. COPA program is designed to turn trainees into a versatile professionals. Trainees will gain the foundational skills that are essential in every modern office and industry. Interior Decoration and Design. Our program is the first step toward a rewarding career in design. We train trainees not just to decorate, but to create functional, beautiful, and safe environments. Our hands-on curriculum provides trainees with the skills to be a professional in this artistic and technical field. Fashion designing and technology. We don't just teach trainees to sew, we train them to become a skilled professional in the dynamic world of fashion. Our comprehensive program gives trainees the tools and knowledge to take a concept from a sketch to a finished garment. Computer hardware and network maintenance. We train trainees to be capable of tackling any technical challenge. This isn't just about fixing things, it's about building, securing, and maintaining the systems that power our lives. Our hands-on curriculum provides trainees with the skills to be an expert in both hardware and networking. Draughtsman Civil. Our program trains trainees to be an essential professional in the construction and engineering industries. Trainees will learn to create the technical drawings and plans that are the blueprint for all civil engineering projects. Our hands-on curriculum covers a wide range of critical skills, from traditional drafting to modern computer-aided design.
At the Government Industrial Training Institute for Women Kozhikode, academic excellence isn't just a goal, it's a tradition. This institute has been a beacon of success, consistently securing top ranks in the All India Trade Test. We believe in providing more than just education. We offer a complete ecosystem for growth and learning. From our APJ seminar hall and smart classrooms to our state-of-the-art IT lab and auditorium, we give trainees the tools they need to succeed. But our commitment doesn't end there. Our campus supports their well-being with amenities like production center, T-Charm beauty parlor, trainees hostel, dispensary, and amenity center. And because we are dedicated to a sustainable future, we've integrated modern solutions like our biogas plant, rainwater harvesting, and solar power plant. At Government, ITI for Women Kozhikode trainees will find a community that prepares them for their career while fostering a holistic and eco-conscious lifestyle. നല്ല വീഡിയോ. താങ്ക് യു സർ. അതുപോലെ തന്നെ ആ വിമൻ IT ആണ് അല്ലേ? വിമൻ IT ആണ്. എല്ലാ ട്രേഡുകളും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇത്തരം ട്രേഡുകൾ കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. നിശ്ചയമായും എല്ലാവർക്കും പ്ലേസ്മെന്റ് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അവിടെ. എൻ്റെ ചോദ്യം, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വനിതാ IT എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനീസ് കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷത്തെ എടുത്താൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. എത്ര ശതമാനം ആ ജോലിയിൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയവരാണോ? കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. അവർ ആ ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ്. അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമോ എന്ന് ചെന്ന് ചോദിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിമൻ IT എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് വളരെ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് വരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിന് വരാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് മാഡം അവരെ വിളിച്ച് അവര് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ കോൺവെക്കേഷൻ ഡേയിലൊക്കെ അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറെ ചെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു നോ എന്ന് പറയാറേ ഇല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മെയിൻ്റനൻസിന്റെ ടീച്ചറാണ്. അപ്പം വളരെ ഈ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ ആരും വരില്ല. നമ്മളുടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അധികവും കോസ്മെറ്റോളജി അതുപോലെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ ട്രേഡിലേക്ക് ആരും വരില്ല. അങ്ങനെ വളരെ ലോ ഇൻഡെക്സ്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്കാണ് അവർക്ക് ഫുൾ ഒരു ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് 125. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 100 ആണ്. എന്നാലും ഞാനൊരു പറഞ്ഞതാണ്, അവർക്കൊരു 125, 130 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഇൻഡെക്സ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളാണ് അധികവും ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്, പല ട്രേഡുകളിലേക്കും. അപ്പം അവരെ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഒരു എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് മോട്ടിവേഷൻ കൊണ്ടുപോയത്. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അവര് സാധാരണ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കേട്ടാത്ത സ്ഥലമാണ് ടെക്നിക്കൽ ബിൽഡിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവര് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പാടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ജോലി വേണമെന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിൽ അവരെനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരധികം കണ്ടിട്ടില്ല, ലോകം കാണാത്ത കുട്ടികളാണ് അധികം ITയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്കും കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നലൊക്കെ വന്ന് നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മള് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് അധികവും ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ലേഡീസിനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അധികം ക്ലാസ്. അപ്പം ഈ ഇവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ആണ്. അതായിരിക്കാം അവർ ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അവർ കുട്ടികളിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നത് ആരും ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വിചാരിക്കാനും പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 18 വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ആണ് അവർക്ക്. അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ജോലി വേണം, പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ആഗ്രഹമാണ്. അവര് പാരന്റ്സ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയ ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത്. പിന്നെ ആകെ ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകാറില്ല. അഡ്മിഷൻ
100% ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അഡ്മിഷനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു 90% ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അഡ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നേ ഇല്ല. അതിന് റീസൺ ഒന്നാമത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ജനറൽ ഐ ടി ഉണ്ട്. അവിടെ പോയി പഠിക്കാനാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ താല്പര്യം. അപ്പം പാരന്റ്സിന് കുട്ടികൾ വനിതാ ഐ ടിയിൽ പഠിക്കുന്നതും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ജനറൽ ഐ ടി പഠിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്ലിയർലി നമുക്കത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് ഐസക് സാറിന്റെ ബുക്കിൽ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ 26 ഉള്ളത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചാൽ പോരാ, ജോലിക്ക് കൂടി പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഹെഡിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത അതില് ക്യാമ്പയിനിങ് നോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ആർട്സ് കോളേജുകളിൽ അധികം പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ജോലി സാധ്യത ഇല്ല, അവർക്ക് സ്കിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ രീതിയിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ 1 ഇയർ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഐ ടികളിൽ. ഇവിടെ ഒരു 1 ഇയർ കോഴ്സും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം 12th ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ആ കുട്ടികൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേസിക് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം. അതേ സമയത്ത് ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി വന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജും ഉണ്ടാകും. ഇവിടുന്ന് ഒരു 1 ഇയർ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് സ്കില്ലും കിട്ടും. ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോളേജിൽ, ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ സ്കില്ല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളതിന് ഒരു ആൻസറും കൂടി ആകും. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും നല്ലതാണ്. ഞങ്ങൾക്കും നല്ലത്, അവർക്കും നല്ലത്. Any other question? അപ്പോ ഡിഗ്രിക്ക് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, ജോലിക്ക് കൂടി പഠിക്കണമെന്നുള്ള ഐസക് സാറിന്റെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ 26. അതെ അതെ, ആ ഒരു ആപ്തവാക്യം ഈ നല്ല തുടക്കത്തിന് ഒരു തുടർച്ചയാകട്ടെ. താങ്ക് യു. Thank you. And let's move on to Sir Said College, Talipurambu, Kannur. Requesting representatives to please join on the stage. Sir Syed College, established in 1967 by CDMEA to provide moral and liberal education to the people of North Malabar, especially the socio-politically backward minority community, is named after Sir Syed Ahmed Khan, founder of Aligarh Muslim University. Initially a junior college under the University of Kerala, it later came under the University of Calicut and Kannur University in 1996 and was re-accredited with an A grade in 2017. Today, it is one of the largest postgraduate institutions under Kannur University, offering 14 UG and 5 PG programs with botany, chemistry, commerce and physics as recognised as research centres. Our college collaborates with renowned national and international institutions and agencies to enhance students' career opportunities, skill development and placements. These partnerships provide valuable exposure, training and industry connect for holistic professional growth. Our various forums and centres, including Career Guidance, Placement Cell, Job Station, IEDC, ED Club and NET Coaching Centre, work together to nurture skills, inspire innovation and guide students towards academic excellence, career readiness and entrepreneurial success. Sir Syed Professional Academy is a dedicated platform for offering professional courses, diploma programs, skilling initiatives and entrance coaching. Designed for the students of Sir Syed College and Sir Syed Institute of Technical Studies, it provides industry-relevant training such as ACCA, CMA USA, data analytics, tally, competitive exam preparation, and PG entrance coaching. The Academy aims to enhance employability, foster professional growth, and create pathways for higher academic and career success.
Sir Syed College successfully conducted a series of skill development programs aimed at equipping students with essential career-oriented skills. We organised training sessions on basic computing and IT skills, workshops on tech skills for career success, and course design provided practical exposure and enhanced employability. We also hosted the Future Coders Camp on math coding and artificial intelligence, offering students a unique opportunity to explore the world of AI. To strengthen analytical capabilities, a hands-on Power BI workshop was held, where participants became certified in business intelligence tools. Through these programs, Sir Syed College reaffirmed its commitment to nurturing talent, promoting innovation, and preparing students for future challenges. Through the Scorta Career Advancement Programme, we provided financial assistance and academic support to orphans, economically disadvantaged students, and first-generation learners, enabling them to secure admission in premier institutions for higher studies. We also established the Scorta International Placement and Alumni Connect Cell, which expanded opportunities for our students beyond borders. This cell successfully organised webinars, placement drives and job readiness programs in collaboration with Scorta and allied organisations. It created structured pathways for internships, job referrals and placement opportunities abroad, while also facilitating career mentoring and entrepreneurship awareness programs through the Alumni Business Network. These initiatives highlighted the unwavering commitment of our alumni to support, guide and uplift the next generation of Sir Syedians. ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഏകദേശം എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും അതിന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്കോട്ട ദുബായ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുമായിട്ട് 2 MOU ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമും മറ്റത് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ അവരുടെ തന്നെ കമ്പനിയിൽ നമ്മുടെ ഫൈനലിയേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഈ അടുത്ത് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് MOU കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവുകൾ നടക്കാറുണ്ട്. ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് മെയിൻ ആയിട്ട് കണക്ടിങ് തലപ്പുറമ്പ ജോബ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ കോളേജിലെ സെന്ററാ. അതിന്റെ ഒരുപാട് പ്ലേസ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും. അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഇയറും ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജാണ്, UG പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കൂടുതലും. എങ്കിലും ആ കുട്ടികൾക്കും കൂടി ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. വിജ്ഞാന കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഹബ്ബായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോളേജ് മാറി. തീർച്ചയായും. So actually, we have made some collaborations with some industries, and also we are planning to have more during the coming years, especially 13 MOUs by the next 1 year we are expecting to do. So we are also giving some opportunities for the students to foster their skill in the area of marketing, communication, and also some employability skill also we are providing by conducting various initiatives in our campus. Do you have a skill center there? Yes, സ്കിൽ സെന്റർ ബേസ്ഡ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സർ സയ്യിദ് അക്കാഡമി പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. അതിന്റെ അണ്ടറിൽ എക്സൽ, അതുപോലെ ബയോളജിക്കൽ സയൻസിലാണെങ്കിൽ എപ്പിക്കൾച്ചർ, പിന്നെ മഷ്റൂം കൾച്ചർ, അതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Thank you. And moving on to Amal College of Advanced Studies, Nilambur. Inviting representatives from Amal College of Advanced Studies, Nilambur onto the stage. In the heart of Nilambur, where the Chaliyar River winds through lush teak plantations, stands an institution built not just with bricks, but with vision, Amal College of Advanced Studies. From humble beginnings, it has grown into a beacon of inclusive, skill-based education. In 2005, under the visionary leadership of Sri P.V. Abdul Wahab, Member of Parliament, Amal College was established with a clear purpose to empower the marginalized through quality higher education and skill integration. Well led as Skills Teak from the very beginning,
Amal College embraced a skill-first philosophy. It introduced the Bachelor of Tourism and Hotel Management program, blending academics with internships and placement opportunities, setting the foundation for its skill-driven ecosystem. In 2013, Amal partnered with the Additional Skill Acquisition Program, conducting 21-day upskilling programs for graduates across the state. Between 2013 and 2017, over 300 students were trained, with Amal consistently rated among the top institutions. In 2021, Amal launched 3 Bachelor of Vocation programs in Logistics Management, Hotel Management, and Mobile App Development. These programs brought together classroom instruction and workplace exposure with a strong focus on internships and placements. With a dream to create a comprehensive skilling ecosystem, Amal proposed a major project under the Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. In 2022, the college received 7.92 crore rupees in government funding, and by 2025, a 37,900 square feet, 4-story skill development center came to life. Now operating as a center of excellence in skilling, Amal Skill Center offers a diverse range of industry-relevant programs, including logistics and supply chain management, hotel management, CMA USA, practical accounting, interior designing, hospital administration, warehouse management, architectural visualization, digital marketing, drone mechanics and piloting, medical coding, Python and Flutter development, fire and safety, graphic designing, fashion designing, and English language teaching. With a dedicated skill quality assurance cell and a forward-looking research and development cell, we ensure excellence in training and development of trending next-generation courses. Our Innovators Club nurtures startup ideas in collaboration with industry partners. Our runway, our equud for all people, works on ready targets. Here, students are not just learners. They are creators, innovators, and future leaders. Amal College, through its Skill Development Center, is focused on bringing the industry to campus, aligning with the state government's Futuristic Industry in Campus project. This upcoming campus industrial park is designed to provide real-time industry experience, fuel student startups, and develop a skilled, job-ready workforce. At Amal, the focus is on practical learning. Courses are co-designed with industry partners, who also provide internships and placement opportunities. In a short span of time, the Skills Center at Amal College has empowered learners to land their dream jobs, both in India and abroad. Amal's Skill Development Center follows a simple, scalable model designed to transform traditional education. The focus is clear: hands-on, industry-backed training, co-created curricula, real-world internships, and alignment with national skill frameworks. Each classroom simulates a real work environment, ensuring students learn by doing. At Amal, education goes beyond textbooks. It's a launchpad for careers, innovations, and a future built on skills. Good evening, sir. I'm Sarnam. I'm representing ML College. If you give me a chance to talk about the skill development in ML College, I'm one of the examples for that, because I did my SAP course from ML College and I become an skill development executive, and I worked for SAP for more than 3 years. Then I become assistant professor at ML College on contract. Later, now I'm working as a research and development officer in the skill center. Along with I'm doing PhD at the research center, ML College. Okay. From the video, it's very clear that the infrastructure developed for a skill center is very Yeah, we beautiful got it. and, yeah. We got it through PMJVK fund. In 2021, we came to know about this program, and we tried initially, but we couldn't achieve that. But later we understood that they are providing that fund only for skill development center and girls empowerment. So we applied 2 projects, skill development center and girls hostel. So we achieved both. In 2022, we got it. So in total, almost 80 crore we received from Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. So state government as well as central government supported us a lot, and we have got a backbone, a big backbone at our campus, that is MP.
Member of Parliament PV Abdul Wahab. He's guiding us. He's our chairman. He's our light, everything. So he's a visionary leader. So that's why a locality like Nilambur, we could achieve all these things. Okay, good. So you have a very good skill development center. So what about the number of students graduating from your undergrad degree? Yeah, from the video itself, you might have understood. We are running an arts and science college, but we, by focusing on skill, we started hotel management. So in the case of hotel management, 100% placement is there. Then we started by focusing on skill. We chose PO courses, and in the PO courses also we are achieving a good number of placements. But later we understood that these courses are not enough to attract young generation. So that's the reason why we started all these young generation courses. Um, because of that, actually now we are placing maximum number. Yeah. So last year we just started in 2023 to 24 academic year with 45 students. Now we have almost 250 students in skill center itself, and among those 250 we are placing more than 200 students because we have got good number of collaborations. So today also I turned up here only for having connection with people, but I missed that session. B2B and HR session was the session that I was looking at. Actually, I missed it, but fine. Even then, I have got some cards. I went and met them. So definitely, we'll be having all those collaborations. Yeah, good. Thank you very much. Tomorrow also, I hope you will get opportunity Sure, to I'll be interact here. with the HR team from companies. Any other questions? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank So you. Ladies and gentlemen, as we come to the close of today's proceedings at Merit Day, it is truly inspiring to reflect on the range of conversations and insights we have witnessed. On behalf of the organizers of the Skill Kerala Global Summit 2025, I extend our heartfelt gratitude to all our distinguished speakers, moderators, and panelists for sharing their time, expertise, and vision. As we wrap up today, let's carry forward the spirit of collaboration, innovation, and commitment to building a knowledge-driven and future-ready Kerala. Thank you all once again, and we look forward to welcoming you tomorrow for another day of thought-provoking sessions and inspiring exchanges.